Lumea din jur se schimbă și tu ești în continuă mișcare. Deschizi drumuri noi, conectând oameni și idei. Te miști simplu și ușor, investind pasiune în tot ceea ce faci. Vrei să urci mai sus ca să vezi cât mai departe. Atât de simplu și ușor. Iar noi îți suntem aproape, orice ai face, oriunde te-ai afla. maib, împreună la nivelul următor. Our world is changing. New technologies and digitalization push us to adapt our lives and our business. But are the online processes we offer our customers always easy and simple? QOOBISS makes it simple. We provide fully automated digital identity verification for fast clients onboarding. Using QOOBISS digital onboarding solution provides a great enrollment experience for your customers, reduces internal costs, prevents fraud, and meets regulatory compliance. QOOBISS. Innovation is bliss. Doamnelor, domnilor, vă spunem bună ziua, bună dimineața și bine ați venit la prima conferință offline pe tema transformării digitale pentru instituțiile financiare, organizată de Fintech Moldova. Eu sunt Sandu Scobioală și mă bucur astăzi să fiu moderatorul acestui eveniment și ca să distingem un pic atmosfera, un rând de aplauze din partea dumneavoastră, să vedem și noi că sunteți fericiți că sunteți prezenți astăzi aici. Mulțumim mult, ne bucurăm extrem de mult și noi că sunteți alături de noi la acest eveniment, mai ales că este un eveniment pe care îl avem după ce mult timp nu ne-am mai văzut față la față. Este un eveniment cu prezență fizică și să știți că suntem extrem de bucuroși astăzi că sunteți aici la Fintech Hub, primul hub din Republica Moldova dedicat dezvoltării ecosistemului tehnologiilor financiare. Vorbim despre digitalizare care transformă lumea, iar industria financiară este una dintre industriile cheie care se află în centrul acestei metamorfoze globale, iar transformarea digitală în finanțe este o macro-tendință în anul curent și nu doar. Pentru fiecare instituție financiară, aplicarea practicilor centrale pe digital în operațiunile sale interne, relații cu clienții și viziunea sa în general a devenit practic o prioritate și este ingredientul principal nu doar pentru creștere, ci și pentru supraviețuire. Iar transformarea digitală nu este doar o simplă alegere, practic a devenit o obligație care face parte din evoluția fiecărei instituții. Astăzi, la conferința pe transformare digitală pentru instituțiile financiare, vom încerca să aducem în fața dumneavoastră cele mai relevante subiecte și, desigur, cele mai bune practici ale experților noștri și speakerilor care vor fi aici prezenți pe această scenă. Conferința este o platformă de discuții, interacțiuni și, desigur, schimb de idei, iar scopul este unul singur, să vă oferim conținut util și această oportunitate de a dialoga constructiv cu lideri și experți naționali și internaționali, desigur, din domeniul transformării digitale. Un detaliu foarte important, trebuie neapărat să mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest eveniment. Este vorba despre partenerii principali ai conferinței, care sunt Mastercard și maib, gold sponsor QOOBISS și DAAC Digital. Conferința este susținută de USAID și Guvernul Suediei în cadrul proiectului Tekwill și este organizată de Fintech Moldova. Desigur, încă o dată mulțumim speakerilor și tuturor participanților pentru că astăzi sunteți alături de noi și luați parte la dezvoltarea sectorului Fintech în Republica Moldova. Nu discut eu prea mult, vreau să-i ofer în primul rând cuvântul domnului Gheorghe Șaghize, CEO al maib. Vă rugăm frumos, o rând de aplauze pentru un cuvânt de salut tuturor celor prezenți. Bună ziua! I know only a few words in Romanian so far. Good morning, everyone. It's very exciting to be here and to see so many of you here, and I understand there are many people online as well. So, good morning and welcome this morning.
We are very pleased and honored to be general sponsor of this very important event. Many of you know already maib. We are the largest bank in the country across all the metrics, all the key products. We are the biggest bank in terms of the market share of any product, as I said. Being traditional bank, last year we at maib started a very ambitious transformation program, and there are so many initiatives there, but they can be grouped into 4 areas. Number one, this is to put the customer in the center of everything we do. And this is, and I know many companies do say this, but this really requires lots of transformation, including the transformation in the agile doing of business. And I hope someone in the future we will have opportunity to speak about it. So number one is to put the customer in the center what we do. Number two, it is to achieve breakthrough in digital, and not only into traditional digital products, but also to add so-called ecosystems, and some of them we already have started. The eventual goal is to be next to the customer in the digital space every time the customer decides to do anything related to payment, anything related to finance, or anything related to the purchase of a good or services of the main consumer products including automobiles, housing, and so on. Number three, this is listing our shares on an international stock exchange. I won't elaborate on this conference, but number four is very important. We want to go abroad and offer our digital products and services to the countries in the region, firstly, and hopefully then we can go to the other countries as well. But the word digital here is important. Now, we understand that we cannot do this with a traditional way of doing business, right? That's why I said the word, the agile, what we are doing, and that's why we understand that the future is in fintech, future is in what you are doing. And that's why we want, and we are here actually your followers. We want to partner with you. We want to find a way to work with you, embed our services in your services. I don't know, hire you, support you, fund you, and find any opportunity how we can work with you. This is why we are here. This is why we are in any such an initiative in Moldova, and we are very open to work with you. I would like to congratulate Fintech Moldova for arranging such an important event. I know that the agenda is full and very exciting, so enjoy the day, and thank you again for having us here, and thank you for joining. Thank you very much, Mr. Shagidze. Doamnelor și domnilor, și noi mergem mai departe. Aș vrea să o invităm cu un cuvânt de bun venit pe Ana Chirița, cea care ne va spune despre Fintech Hub, de fapt aici unde ne aflăm și noi astăzi, la primul eveniment din Centrul Tehnologiilor Financiare din Moldova. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața într-un hub care oficial încă nu este deschis. Planificam să deschidem pe 15 martie la o aniversare a proiectului sau a centrului Tekwill de 5 ani. Așa cum au avut loc mai multe evenimente mai puțin favorabile în regiune, am decis că e mai bine să facem un postpone pentru luna aprilie, respectiv voi sunteți primii care sunteți aici, primii care vizitați, dar să știți că pe 12 aprilie avem o lansare oficială a acestui hub. De fapt, sunt mai multe componente despre care vreau să vă povestesc un pic. Dacă putem să punem prezentarea on. Ok. Cum a început ideea de a avea un hub dedicat tehnologiilor financiare? Există mai multe componente care au dus în direcția ca acest lucru să se materializeze într-o formă pe care o vedeți astăzi aici. Este vorba de proiectul Tekwill, care este finanțat și susținut și gândit de către partenerii de dezvoltare USAID și Guvernul Suediei,
care mai mulți ani în urmă au crezut în Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC, precum că tehnologiile informaționale au un viitor în Republica Moldova și anume un viitor în care ele pot să genereze locuri de muncă bine plătite, ele pot să genereze locuri interesante, ele pot să susțină economic Republica Moldova. Așa a apărut Tekwill, așa a apărut tot ceea ce am făcut pe parcursul a ultimilor de la 5 la 7 ani, cu peste 150.000 de beneficiari overall în componenta educațională și componenta antreprenorială. Câțiva ani în urmă, cam 2-3, am observat în cadrul sau în rândul companiilor membre și pe piață că există interes și există o comunitate pe zona de fintech, sau anume, așa cum Moldova este o țară mai specifică, totuși serviciile financiare și-au loc, companiile din domeniul IT dezvoltă anumite produse în domeniul ăsta și am început cu mai multe inițiative de a aduce comunitatea împreună, ori asta ar însemna de a organiza meetup-uri, de a organiza careva conferințe care se numesc Fintech Moldova Conference și anul trecut a fost la a 3-a ediție. E foarte mult text, aș fi preferat să nu avem acest text, de obicei folosim foarte multe poze, dar ideea e că ceea ce ne propunem aici este să replicăm modelul pe care l-am făcut la Tekwill în campusul Universității Tehnice a Moldovei și să aducem împreună nu doar companiile IT, dar și companiile financiare, cele de asigurări, domeniul bancar, companiile de telco și, de ce nu, alți parteneri strategici, inclusiv asociații fintech din, bun, atunci ne gândeam Ucraina, România și statele europene. Cumva chestia asta a rămas aici ca să vedem cum putem să dezvoltăm potențialul. Serviciile financiare, a menționat și Gheorghe, sunt cele care probabil nu se vor opri în a fi necesare și utilizate atât în Republica Moldova, dar și în alte contexte. Respectiv, ceea ce ne-am propus noi să facem este un spațiu fizic, care este compus din 3 componente și se află în campusul Universității Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. De ce aici? Pentru că câți dintre voi sunt absolvenți ASEM? Când mergem la Tekwill, întreb câți dintre voi sunt absolvenți UTM și cam toți ridică mâna. Respectiv, cei din domeniul financiar totuși s-au născut aici sau au o tangență cu Academia de Studii Economice din Republica Moldova. Deci, în spațiu fizic de coworking, astăzi sunteți în zona de coworking. În mod normal, într-o zi frumoasă, fără conferință, ar fi spații cu pufulețe și cu mese și cu zone de lucru și de colaborare, cu săli de lucru. Este componenta de Student Hub. Dacă veți avea timp, chiar vă invit să o vedeți, unde este mai mult un spațiu colaborativ pentru studenți deschis și așa mai departe. Și urmează să fie și un spațiu dedicat de conferințe în altă zonă, respectiv tot etajul întâi, cam din blocul B, urmează să fie pe zona de fintech în colaborare cu Academia de Studii Economice a Republicii Moldova. În afară de spații, evident că trebuie să fie programe educaționale. Sunt foarte multe programe de educație financiară pe piață și totuși ne propunem să aducem acel know-how, ceva diferit, sau să-i aducem pe toți împreună ca să nu concureze, dar să se încerce să se dezvolte pe o direcție în care tuturor le este interesant. Și pe zona de servicii financiare și pe zona de chestii noi și inovative. Chiar de unde eram cu companiile IT aici și ziceam, poate, nu știu, să plătim în Bitcoin sau ceva de genul ăsta. Adică ar trebui să fie niște chestii interesante aici și, evident, să încercăm să creștem potențialul universității de a colabora pe partea de profesori, studenți, cu companiile din acest domeniu. Da, am zis de partea de spațiu. Deci, partea de spațiu și de concept ar trebui să-i aducă pe toți împreună. Vom adăuga și componenta guvernamentală, cum ar fi Centrul de Guvernare Electronică, și sunt deja câțiva parteneri locali care au fost de-a lungul anilor foarte
constanți în susținerea meetup-urilor, conferințelor și evenimentelor pe zona aceasta. E vorba și de maib, și de Mastercard, de EFSE, de Paynet, Fagora, Q-Systems, AC Technologies și, evident, partenerii strategici, precum sunt guvernul american și guvernul Suediei. Câteva zone pe care ne vrem să ne axăm ar fi, evident, partea de capacity building și inovație. Pe componenta regulatorie, iarăși, nu vrem să intrăm în zonă în care deja este ceva făcut, ci pe zone în care am putea să ne gândim la sandbox-uri sau la alte elemente interesante unde se unesc tehnologiile informaționale și cele financiare. Evident, este vorba de incluziune financiară și de, așa cum îi zicem noi, literacy. Fiecare copil ar trebui să poată să știe care sunt instrumentele financiare ce îl așteaptă peste câțiva ani, în special cei care sunt pe zona de 14-16 ani. La 18 ani ei își obțin primele carduri sau primele instrumente financiare și sunt independenți. E vorba de poziționarea Republicii Moldova. Eu cred că noi trebuie să ieșim cumva din zona aia gri că Moldova is a high risk country pe partea de financial și să încercăm să ne conectăm la tot ce se întâmplă, cel puțin pe partea de regional și pe partea de global. Și evident, pe cât de posibil este incentives sau stimularea tuturor elementelor extrem de importante pe componenta de proceduri și de cadrul regulatoriu din Republica Moldova. Cred că aici, pe partea asta, sunt câteva asociații care lucrează extrem de mult, dar nouă ni se pare că este loc de colaborare unde, de fapt, nu există divergențe, dar există convergențe în idei. E foarte mărunțel. Deci ceea ce ne propunem noi pe timp de un an sunt, evident, conferințele care trebuie să aducă lumea împreună, să discutați, să faceți schimb de idei, să aducem cel mai interesant know-how din afară, dar de ce nu și dinăuntru. Am văzut produse și proiecte extrem de interesante pe piață, despre ele e nevoie să se comunice. Foarte des ne pare, cel puțin am și eu această opinie, că ne pare că dacă suntem în bula noastră, toată lumea cunoaște despre ce facem. Nu e întotdeauna așa. Eu, de exemplu, nu știu de unde să merg să-mi iau un credit, asta e, convingeți-mă, de unde ar trebui să-l iau, sau care ar fi asigurarea cea mai bună și dacă eu pot să o văd cumva online sau să-mi fac calcule online. Iarăși, mă consider un user mai avansat, dar nu neapărat că cunosc. Este vorba de replicarea acelui accelerator pe care l-am făcut anul trecut. Am avut 9 echipe care au trecut timp de 4 luni prin accelerator și au fost preluați cumva de maib ulterior în dezvoltarea produselor. Hackatoane în acest sens pentru generarea ideilor noi, programe de mentorat și, evident, intrarea în zona de copii și tineret care ar fi interesantă pentru mass market. N-am să mă opresc la costuri, asta am să vă povestesc altă dată. Am început cu cine suntem noi și ce facem. Fintech Hub este unul dintre hub-urile din rețeaua Tekwill. În total suntem în dezvoltare a 6 hub-uri de genul ăsta. Unul este la Comrat, la care plec imediat după această ședință. Altul este la Bălți, unul în Chișinău, în campus Rușcani, unul pe componenta de energetică și urmează să fie și unul pe agricultură. Evident, nu sunt foarte multe, dar sunt destul de interesante, pentru că noi credem că tehnologiile chiar schimbă lumea și doar prin parteneriate și doar prin încercarea de a aduce cele mai noi idei în piață, putem să generăm și să facem o diferență pe plan economic în Republica Moldova. Aici sunt câteva contacte. Pe Ștefan cred că îl cunoașteți toți. El este cel care cu echipa a organizat tot ce ține de conferința de astăzi și multe alte conferințe. Pe mine mă găsiți de obicei la Tekwill, din când în când mă veți găsi și aici. Mersi foarte mult, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Dacă sunteți interesați de careva parteneriat, iarăși vă stăm la dispoziție. Sperăm mult că în următorul an vom putea crea multe idei interesante și vom putea să contribuim împreună la dezvoltarea financiară prin tehnologii a Republicii Moldova. Mersi! Ana Chirița, doamnelor, domnilor, mulțumim mult! Și apropo, felicitări cu ocazia lansării încă neoficială a Fintech Hub
aici în cadrul ASEM. În continuare o invităm pe Alexandra Sidorenko. Ea este Product Manager în departamentul Digital Channels for Retail al maib și Alexandra ne va povesti despre cum transformarea digitală a îmbunătățit experiența clienților și a crescut cifra de afaceri pe baza exemplului de împrumuturi online prin aplicație. Aplauze! Mersi! Salut, colegi! Bucuroasă să vă văd, bucuroasă astăzi să fiu printre voi, mai ales astăzi rol de speaker. Nu mă judecați prea mult, este prima mea experiență. Anyways, un mic disclaimer. Și înțelegem cu toții în ce context ne aflăm și eu, ca unul din primii speakeri, descrețiți frunțele. Prezentarea mea o să fie așa, easy going, sper să vă trezească niște sâmbete, sper să aveți niște aha moment sau cel puțin niște haha moment. Digital transformation. Risc să decepționez pe unii care au venit astăzi să asculte de la mine cel puțin despre blockchain, artificial intelligence și multe alte trenduri și tehnologii care sigur ar trebui să influențeze dezvoltarea fintech-ului din Moldova. Eu totuși aș vrea astăzi să vorbesc despre lucruri mai pământești. Colegi, cel puțin din bănci, let's face it, unii dintre noi până acum nu au un sistem de CRM, right? Hai să vorbim despre lucrurile reale care le avem acum aici. De aceea propun un piculeț să lăsăm în umbră trendurile mari, despre care nu încetăm să discutăm. Ca manager de produs, sigur, trebuie să ne asumăm funcția de discovery și să știm ce se întâmplă, să vedem cum putem așeza asta pe piața noastră. Eu astăzi totuși vreau să vorbesc despre de ce, de unde, pentru ce. De fapt, o singură întrebare. Pentru ce am avea nevoie noi de transformare digitală? Pentru că dacă nu ne punem la timp aceste întrebări și nu găsim la ele niște răspunsuri clare, argumentate, în cifre și bine calculate, riscăm să facem shopping și să cheltuim mulți bani a companiei cu puține foloase. Ca să vă povestesc despre case-ul care a fost declarat, simt nevoia să fac un pas înapoi și să mă întorc un pic în istoric. 4 ani în urmă, cum am început noi la maib. Ăsta a fost cam feeling-ul meu. Generația mea știe filmul, da? Da, ăsta a fost feeling-ul meu, pentru că internet banking-ul avea o rată de adopție sub 1%. Pentru că nu era CRM. Pentru că nici pomină de mobile banking, nici pomină de concepte de lead generation sau landing page-uri. Era chiar într-o vreme cuvântelul ăsta enemy number one la marketing. Nu era EVR, deci vă dați seama. Overloaded branches, sucursalele noastre prea pline, tot fluxul mergea acolo. Evident, mulți clienți nesatisfăcuți care ce făceau? Migrau la competiție, mai ales crescând era și este domeniul de fintech și de microfinanțare la noi în țară. Nou Q management, nou NPS scoring și așa mai departe. Multe de toate, care deja erau în piață. Important de menționat. Ele deja erau în piață. Unde trebuie să fac click-ul ca să arăt piața? Da. Deci în 2018, evident, nu zburăm nici acum pe automobile, dar sigur, benchmark-urile și vecinii noștri și aplicațiile la care clienții noștri deja aveau acces au ridicat nivelul de așteptări foarte înalt. Clienții noștri așteptau experiență online, accesibilitate 24/7 și multe din acele care erau oferite pe piață la acel moment. Încă mai mare riscul era de a pierde consumatorii tinerii, da? Care sunt happy și ready să sară în abundența asta de tehnologii, să îmbrățișeze tot ce e nou, să adopte cu viteză colosală. Eu singură mă sperii, înțeleg că mulți din clienții mei țintă deja sunt adopteri mult mai strong decât mine. Și da, riscam să pierdem această generație întreagă de clienți care puteau să treacă pe lângă noi. Corespunzător, decizia a fost evidentă. Deja atunci, peste 60% din userii de online erau pe smartphone. Deci, evident, mobile first, evident, aplicații de mobile banking pentru persoane fizice și, da, desigur, procedeul prin care am început să o implementăm.
ne-am străduit, sincer, din răzputere, într-o organizație cu un strong legacy și o istorie de peste 25 de ani, cu angajați care lucrau de 20 de ani, întreaga carieră în companie și nu au văzut nimic altceva și nu au folosit nimic altceva. Era greu să-i explici că există altă lume, există multe de toate. Am ales să facem incremental and iterativ development de produs. Vă imaginați cum era într-o companie cu waterfall. Toată lumea știe imaginea asta, da? Ne străduim să venim cu un MVP cât de curând posibil. Să dăm ceva clienților ca să înceapă să se rotească business-ul. Da, știu, perfecționistul din fiecare dintre noi face MVP, tocmai îți face greu, vrei să-l perfecționezi, vrei să lucrezi la el, dar haideți să vă arăt o cifră. Și să ne gândim cu toți ce se întâmpla dacă noi ne luăm o pauză de un an, sau un an jumate, sau 2, și nu lansam, dar cizelam produs celălalt ca să fie lună. Cei 150.000 de useri, cum credeți? Ne așteptau sau deja foloseau altceva? Revolutul deja era la prag. Și cum credeți? După lansare, peste un an jumate, când simțeam noi că produsul e cât de cât ready pentru market, am fi avut din start o achiziție de 150.000 de useri? Întrebările sunt retorice, cred că v-ați făcut răspunsul. Deci, da, am mers pe incremental growth, ne-am străduit să facem iterații, oferind din start un basic functionalities, pentru ce lumea își descarcă în primul rând o aplicație mobilă, să vadă solduri în regim online, da? Să-și vadă istoricul tranzacțiilor, să poată face niște tranzacții, dacă poate să le facă în regim online și mai bine. Și tot așa, am tot adăugat funcțional, astfel încât, înapoi, pot să mă întorc pe secundă. Astfel încât, cum ați văzut, rata de adopție a crescut foarte mult. Deci, dacă vă amintiți, internet banking-ul de pe atunci avea sub 1% rată de adopție și noi am ridicat-o la 44%. Nu merge înapoi deloc. Crescând aplicația, noi am înțeles că trebuie să întors târziu. Crescând aplicația, noi am înțeles că trebuie să măsurăm. Trebuie să măsurăm atent, trebuie să înțelegem unde creștem, cum creștem, unde putem crește mai bine. Au apărut metrici cu care noi, oamenii din banking, nu prea eram obișnuiți. Da? Daily active users, monthly active users, rata de retenție, da? Number of paying users sau average revenue per paying users. Come on, cine din bănci o socotea până atunci? Doar Telecom o socoți și acum, nu? Number of transactions și, evident, conversii. Și conversii nu doar în vânzări, ci la fiecare pas să stai cu lupa, să analizezi unde se rupe filmul și ce poți îmbunătăți. De aici, evident, dezvoltări pe UX. Da, știu, poate încă nu se vede. Vă asigur, foarte curând o să vedeți rezultatele. Este foarte mult discutat despre UX, eu atâta o să spun. Mari rezerve de îmbunătățire, conversie, dacă stai să te concentrezi aici. Mă refer nu doar la user experience, nu doar la user interface, ci și la textele cu care vorbești. Iterations. Pentru startup-eri și fintech, probabil nimic nou. Pentru noi atunci eram o insuliță agile într-o mare waterfall a organizației în care ne aflam. Nu a fost ușor și totuși am făcut multe. Peste 250 de versiuni în 4 ani. Peste 250 de versiuni. Am meritat, zic eu, pentru că în acei 4 ani am evoluat destul de mult, am construit și adăugat la funcționalul basic multe chestii care erau, sincer, asta era challenge. Să arăți cumva maxim transparent și clar cum lucrează un card de achitare în rate la 0 dobândă, ca omul să se convingă să vadă 100% transparent că, uite, exact atâta a cumpărat, exact în atâtea rate s-a împărțit și nu a plătit niciun leu în plus, 0 dobândă. Credeți-mă, era un challenge. Și niciun benchmark tare nu a ajutat, deși benchmark-uri puternice erau la acel moment și pe piața Ucrainei și pe piața Rusiei. Am mers cu tranzacțional.
am tixit și am oferit tranzacțional cât de mult am putut. Am adăugat tot accesul la toate produsele care am putut, începând de la conturi, tot spectrul de depozite, tot spectrul de carduri și am ajuns chiar la produse creditare, despre care astăzi vreau să vă vorbesc. Anyways, creditarele le dăm deocamdată preaprobate, dar și asta, vă asigur, este deja o bombă. O să vedeți cifrele mai jos. În ultimii 2 ani am bucurat chiar și de o distincție de Best Digital Bank din Moldova. Ne mai mândrim cu asta. Ok, vorbim despre transformare, de aceea trebuie să spun. Copilul ăsta nostru crește. Crește, noi îl hrănim, îl legănăm și îl iubim. Vine momentul răzbunării. La un moment dat, dacă nu ești foarte atent sau nu investești suficient în technical depth și în dezvoltare de arhitectură și infrastructură, riști să vină momentul răzbunării. Să ai probleme de productivitate și multe alte momente care nu vrei să fie. Deci, copilașul se răzvrătește împotriva ta. Anume asta e feeling-ul. E dureros, la greu, vă spun eu. Vorbim despre transformare digitală. Ne-am pomenit că avem nevoie de optimizarea multor procese, de adaptare la tot fluxul ăsta care de ani de zile a fost creat ca să servească sucursalele, să servească alte scopuri, să lucreze mai repede, să lucreze în regim 24/7 și cu integrări online și, da, de compoziție monolit, microservicii și așa mai departe. Dar cred că unul din principalele a fost în sfârșit schimbul de mindset. Toată lumea și-a dat seama că îi doare, acolo sunt useri mulți, ăștia și clienții noștri și doare. Înseamnă că trebuie să facem ceva. Și da, facem. maib a declarat transformarea digitală prin Agile. Mergem acum printr-o transformare intensă, organizațională, de cum vom dezvolta în continuare produsele noastre. Dar, în sfârșit, am ajuns la case-ul despre care trebuia să vă povestesc. Vă mai amintiți? Era vorba de credite online prin aplicație. Hai să vedem cum lucrează. Foarte simplu. Noi am zis că avem o bază de clienți foarte mare. E păcat să nu le dăm oferte preaprobate. Fintech-uri, bănci caută cum să fie lângă client în momentul în care el are nevoie. De ce să nu fii tot timpul la îndemână cu o ofertă preaprobată, care clientul o știe, o vede și când îi apare necesitatea, el nu mai caută. El știe că acolo este. Da? De aceea noi am căutat, cu ajutorul colegilor noștri de la riscuri și întregului sistem care trebuie să recunosc că a fost construit în spate, paralel, să venim cu oferte preaprobate. Corespunzător la foarte și foarte mulți, 10.000 de clienți de noștri, au apărut ofertă preaprobată de credit. La cine o sumă mai mare, mai mică, în dependență de capacitățile pe care le ai. Poți să te joci cu suma, cu perioada, ți se calculează totul pe loc, vezi transparent care-i daie, care-i rata, care-i plata lunară, că asta până la urmă ne interesează. Mai pui niște bife, selectezi la care card trebuie să primești banii, semnezi contractul direct în aplicație și în mai puțin de un minut banii vin direct la card. Nu știu dacă încă cineva în piață acum livrează atât de repede credite. Deci vă dați seama. Uite așa un aha moment pentru clienți. Într-adevăr, creșterea a fost frumoasă. Eu cred că e cazul să menționăm, ca să păstrăm trendul și să ne atingem scopurile, era și este în continuare foarte important să rămânem consistenți. Înțelegem că nu toate zecile de mii de clienți care sunt ofertați imediat merg și iau creditul. Pentru noi e important ca clientul să se obișnuiască, să știe că el are ofertă preaprobată în 2 clicuri distanță, mereu la îndemână, că atunci când îi apare necesitatea, să o iei de la noi. Să livrăm foarte repede și foarte clar, să avem interfețe foarte comode, noi le-am optimizat și încă sigur o să le optimizăm și să oferim creditul chiar online. Chiar se întâmplă online, fără intervenție manuală, decât rare cazuri legate de risc. Și să asigurăm ceva din life cycle pentru acest produs, pentru că nu e suficient să dai omului posibilitatea să deschidă acel credit, trebuie să îl poată gestiona, să urmărească plățile lunare și, de ce nu, să-l achite online. Hai să trecem la cifre. Spuneam, creșterea a fost destul de mare, cred că mai interesante sunt ponderele. Am pus aici ponderea în volum și în număr din totalul de credite de consum eliberate în 21. În volum este o pondere mai mică, în număr mai mare. Deci da, am dat credite multe
Mici, dar multe. Which is good, anyway. Acum am zis să comparăm. Deci ponderea arată destul de mic și vă spun de ce. Pentru că anul trecut chiar a fost, în general, o creștere foarte mare în portofoliul nostru de credite de consum. Corespunzător, nu e ok să ne uităm doar ponderea și în 2021, ci să comparăm cu 20. Asta înseamnă că noi din MyBank, în anul 2021, am vândut chiar un pic mai mult de jumătate decât toate sucursalele noastre în anul 2020. Da? Cavolul. Și creșterea care a avut loc în 2021, în proporție de 24% se datorează MyBank-ului. Dacă ne uităm la număr, încă e mai vesel. Noi aproape am dat tot atâtea credite din MyBank anul trecut, cât s-a dat cu un an înainte de toate sucursalele, toată rețeaua băncii. Da? Și creșterea în număr se datorează în proporție de 50% aplicației și faptului că noi am ofertat de MyBank. Oportunități sunt foarte multe. Asta e chiar primul pas, micuț de tot. Ca manager de produs văd atât de multe oportunități să creștem cifrele astea, să le dublăm în zecimi, dacă vreți. Mai bine mă opresc un pic la lecții pe care le-am învățat. Vinzi pe online, ai grijă să fii consistent, să faci niște onboarding, să explici clientului. Și nu lăsa în umbră factorul uman, nu lăsa în umbră sucursalele. Noi, la început, cam lăsat în umbră și, au fost momente. Aliniază viziunea care o ai cu tot stafful. Asta e foarte important. Și da, use it yourself. Atunci când zi de zi ai oferta și tu, din când în când mai aplici de test, why not, sau chiar din necesități personale, atâtea lucruri mai descoperi. Cam asta e speech-ul meu de bază, care am vrut să vă livrez astăzi. Aveți contactele mele aici. Sper că unii dintre voi i-am înveselit, pe alții i-am inspirat. Noi sperăm ca cei dintre voi, inspirați și plini de energie, să devină, de ce nu, parte din echipa noastră. Nu știu dacă mai am un minut, am și un postscriptum. La bun început am spus despre de ce. Pentru ce să faci transformarea? Și dacă ați observat, nu mă prea oprit la produs. Pentru cei care vor sau pretind că fac product management. Am fost învățați să găsim problema și să-i oferim soluția. E bine, pentru creditele noastre era foarte simplu, dar ghidați-vă de regula asta și nu-i deloc neapărat să cauți problema în sine. La majoritatea problemelor noastre, clienții noștri și-au găsit cumva soluțiile. Noi ce trebuie să facem? Să vorbim cu ei. Customer Development, nașă все, da? Cei care știu despre ce vorbesc. Analizați unde sunt pain point-urile, faceți un CGM. Nu vă fie lene, o să vă prindă bine. Găsiți pain point-urile și acolo poate fi perspectiva pentru noul vostru produs sau serviciu. Noi l-am găsit. La intersecție, având marketul nu-și exploata posibilitatea asta de credite preaprobate, noi având și tehnologie și bază de clienți, am exploatat-o. Mult succes și vouă! Mulțumim frumos! Alexandra, eu te rog să rămâi un pic pe scenă. Și pentru că mai avem timp la dispoziție, aș vrea să oferim posibilitatea celor care sunt în sală să ofere anumite întrebări dacă le au. Și tot ce trebuie să faceți este doar să ridicați mâna sus și ne apropiem de dumneavoastră pentru a vă oferi microfonul. O mare de mâini s-a ridicat aici, sau o pădure de mâini. Majoritatea sunt prieteni și cunoscuți care, dacă o să fie interesați, sigur mă găsesc în toate rețelele de socializare și o să fiu foarte bucuroasă să mai stăm la tăclare la subiectele astea. Eu, de exemplu, nefiind din domeniu, cumva mi-a venit așa o întrebare. Adică, fiind potențial client, aș putea să vin sau aș putea să-mi descarc aplicația, să cer un credit de la maib, fără ca să fie nevoie să aduc, nu știu, certificate, că am un salariu, că pot să achit acel credit și tot așa mai departe. Totul pot să fac în aplicație fără să fie nevoie ca eu să vin la voi. E suficient să-ți descarci aplicația. Încă nu poți pur și simplu să dai o cerere. Stai așa cu minte o lună, două, că te găsim noi. Îți dăm oferta. O să fie foarte curând și posibilitatea să depui o cerere, oricine nou venit fix acum să aplice pentru un credit.
lucrăm la automatizarea de decision making în această direcție, ca să nu depindem de manual, altfel nu-i full online experience. Și un spoiler alert, curând nici nu va trebui să faci primul drum la bancă ca să îți iei aplicația și să devii client, pentru că urmează surprize frumoase și pentru toți clienții noștri și concetățenii noștri de peste hotare, care nu au posibilitatea să vină în sucursalele noastre. Curând asta însemnând mai exact 2-3 luni. când? 2-3 luni. Ok. Până atunci aștept și eu. Mersi mult! Aplauze pentru Alexandra. Mersi. Următoarea persoană pe care o invităm pe această scenă este Andrei Buzgan. Andrei este CEO Credius și invitat special al partenerului evenimentului de astăzi, QOOBISS. Andrei este cel care de 9 ani remodelează piața creditării din România în calitate de CEO în cadrul Credius. Aceasta este o companie care s-a impus în pionieratul inovațiilor în domeniu, punând accent pe utilizarea tehnologiilor noi și pe avantajele pe care le oferă mediul online. Aplauze pentru Andrei! Încă câteva cuvinte pe care le am aici despre tine este că înainte de a conduce compania Credius, Andrei a ocupat funcții de top management în cadrul companiilor din industriile de asigurări, petrol și gaze și are o experiență vastă în domenii distincte care i-a permis să aplice o viziune nonconformistă în sistemul de creditare din România. Astăzi, Andrei ne va povesti despre digitalizare 2.0 și tendințe în digitalizarea relației cu clientul. Așa că, în timpul discursului, dacă aveți anumite întrebări, le păstrați frumos în minte și la final de discurs o să aveți posibilitatea să le puneți. Aplauze încă o dată pentru Andrei, mult succes! Mulțumesc pentru introducere. Aproape 20 de ani în urmă am absolvit și eu această instituție, ca și o bună parte din voi. De 10 ani sunt stabilit în București și da, am lansat câteva startup-uri de succes în domeniul financiar bancar, în care noi masiv utilizăm tehnologiile noi. Deci vă spun din experiența mea tot ceea ce urmează. Un factor foarte important. Noi astăzi vorbim despre fintech, da, despre digitalizare. Termenul fintech e vechi de 15 ani. Da? Digitalizarea e de mult. Noi trăim în dânsa. Eu înțeleg că noi astăzi discutăm că trebuie să ne pregătim, să facem ceva deosebit, dar noi trăim în timpurile a Internet of Things. Vremurile se schimbă. Deja urmează al doilea, al treilea pas al digitalizării, al automatizării și e cam târziu să discutăm ce vom face noi în viitor. Da? Noi ar trebui să facem ce facem schimbarea astăzi, ce trebuie făcută rapid, sigur, dar drastic. Pe parcursul prezentării am să vă pun mai multe întrebări. O parte sunt grele, o parte sunt retorice, incomode, dar logica lor este să vă schimbe mindset-ul, să vă pună să se gândiți, să ieșiți de aici mai motivați decât ați venit. Cam asta e logica a ceea ce urmează să se întâmple. Încă în 2019, Tesla a anunțat că nu își vor vinde mașinile în sucursale sau prin intermediari. Totul se va face online. Cine s-ar fi gândit 5 ani în urmă că mașina o poți cumpăra online ca un televizor, ca un telefon mobil? BMW din 2019 a anunțat că își vor vinde upgrade-urile la mașinile sale în rate, online, activate la distanță. Nu mai e nevoie să cumperi mașini, să produci mașini, nu știu, de diferite categorii și restul. Totul se va activa online. BMW va vinde upgrade-uri în rate, înlocuiesc băncile, într-un oarecare fel. Asta ca să vă dați seama în ce lume noi deja trăim, da? Ca să cumva să discutăm mai adânc, mai profund, cumva analitică ce se întâmplă. Nu cred că există cineva în sală care să nu aibă cel mai magic device care vă dă posibilitatea, într-un mod avansat, rapid, să accesați servicii digitale. Da, un device, cât de bine cunoașteți smartphone-urile voastre, cât de bine le utilizați, câte aplicații aveți în acest smartphone, cât de bine cunosc clienții voștri să utilizeze. Ce aleg clienții când se uită în smartphone? Eu, cum spuneam, sunt întrebări retorice, dar logica lor este să mergeți cu mine în același făgaș al gândirii. Vă propun să facem un mic chestionar. Aveți posibilitatea prin QR code, da, să deschideți, să votați. Dacă am avea de ales dintre două servicii, primul este mai costisitor, dar economisește din timp, iar al doilea este mai ieftin, dar consumă timp. Pe care îl prioritizați?
Ce este important pentru voi? Îmi dau seama că în sala aceasta sunt două tipuri de generații, millennials, baby boomers, chiar interesant cum fiecare se gândește. Răspunsul ca tare este evident, eu presupun, pentru majoritatea. Da? Doar că atunci când facem aplicații sau gândim sisteme de onboarding sau gândim servicii către client, de ce prioritizăm a doua? De ce timpul pentru noi nu atât de mult contează? Asta e o întrebare care cumva să vă pună să gândiți. Dacă oamenii sunt gata să plătească bani pentru timp, de ce să nu utilizăm asta ca factor de vânzare? O întrebare. Adulții între vârsta de 18 ani până la 60 de ani cheltuie 7 ore aproximativ pe zi stând conectați la internet. E media, inclusiv pe această sală. Sunt clienții voștri. 7 ore stau cu device-ul pornit. Se uită filme, se uită noutăți, ascultă radio-ul, stau cu ochii în telefon. Când timp îl cheltuie pe televizor? Și acum întrebarea, dar unde sunt bugetele voastre de marketing maxime? Pe TV sau în online? Clientul a decis unde își cheltuie timpul. Atenția! Poate e logic și în partea asta să ne orientăm vânatul acestor clienți. Noi astăzi vorbim despre două mari generații, da, care cumva modelează viitorul. Generația care e născută după anii 80, da, care respectiv toți au telefoane mobile, smartphone-uri, și generația Z, da, care urmează după. Ei sunt deja majoritatea. În 5 ani vor fi o majoritate căvârșitoare. Noi suntem gata să-i deservim serviciile noastre. Prin ce noi ne diferențiem de concurența sau de, nu știu, companiile concurente din țările vecine? Noi îi copiem sau creăm ceva deosebit, ceva al nostru? Asta vreau să vă zic, că noi suntem deja în era digitalizării. Noi o trăim. 24 de ore e o resursă limitată de timp pentru fiecare om. Iar cu fiecare generație nouă care vine, această prioritate este maximă. Oamenii sunt gata să abandoneze lucrurile care le consumă din timp și care nu le generează eficiență. Ei sunt gata să ducă către aplicații, către prestatori de servicii, care le economisesc din timp. Folosiți această armă. Pandemia a accelerat implementarea soluțiilor digitale. Cam cu 3 ani mai rapid a făcut adoptarea, să zic așa, a trecerii pe mediul online a multor servicii. E o statistică în lume. Da? Cam cu o treime, în decursul doar anului 2021, a făcut-o pentru sistemul financiar bancar. Cu o treime. Dar probabil acolo e și interesul, creșterea aceasta a interesului față de online banking, față de creditare online, da? Fiindcă cam în zona aceasta se orientează clientul. Bine. E o statistică legată de cum este adoptată tehnologia față de generațiile, mileniale și generația X, da? Partea de a-și deschide conturi și economiile online. E o întrebare simplă care v-aș adresa vouă. Câte clicuri trebuie să facă un client pentru a deschide un cont bancar la distanță online? Câte clicuri trebuie să facă pentru a lua un credit? Cât timp îi ia? Cât timp asta ia concurenților voștri? Astea sunt întrebări care tot timpul trebuie să vă puneți, fiindcă altfel nu avem cum să ne dezvoltăm. Concurența creează eficiență. Cam spre asta trebuie să mergem. Vă mai dau o întrebare. Care credeți că este procentul de credite acordate online din total de credite finanțate în Moldova? Eu încercam să găsesc răspunsul acesta, dar cred că fiind în domeniu, statistic vorbind, o să fim foarte aproape de adevăr. Și veți primi și voi un răspuns. Scrieți o cifră de la 1 la 99 ca procent din total credite acordate de consum. Da, să ne referim la acestea. Și ca să ne dăm seama, cam cât e procentul? De ce vreau să vă întreb aceasta? Fiindcă vreau după aia să comparăm ce se întâmplă în Moldova față de țările vecine, față de Uniunea Europeană, media. 10%. Ok, 15%. 10-15%. Cam acolo majoritatea oamenilor cumva s-au decis că e ponderea creditelor oferite în online. Islanda, 97% de creditare online se face, de creditare se face doar pe mediul online.
Austria, cea mai slabă din toate. Ok, România, eu aș presupune că tot undeva în zona de 15%. Nu cred că e mai mult. Fiindcă pentru mine creditarea online e momentul când clientul de pe canapea depune cererea și peste 2 minute, pe cardul pe care au venit banii, începe să cheltuie. Asta e creditarea online. Onboarding-ul online, asta nu e creditarea online. Bine. În 2018 Revolut a intrat în România. 2018. În 2021 a obținut licența bancară. Astăzi, sau pe parcursul anului 2021, 26% din carduri noi emise în București sunt emise de Revolut. Unde sunt clienții noi? Unde mileniali? Unde sunt generația X? Fiul meu de 12 ani are un card Revolut. Își comandă Uber, își plătește abonamente, antrenorul, cumpără cadouri la prieteni. Da, asta e generația care vine. Da, este acolo, ea trăiește în partea asta. 15 milioane de tranzacții pe lună. 18 milioane de user la nivel mondial. Companie bilionară. Ei au venit în România și au adus un serviciu creat mai devreme și au ocupat o piață imensă. Care era succesul lor? Da, fiindcă de fiecare dată când vorbeam cu băncile în România, de ce n-ați făcut asta, de ce n-ați făcut asta? Că e legislație, că, nu știu, avem un sistem foarte greu, rigid, clienții nu o să ne înțeleagă. A venit Revolut și a luat clienții. Aceeași legislație, aceeași soluții, alt approach. Da, eu înțeleg. Ei au redus din spend-ul serviciul pe care și-l oferă. Fiindcă nu e logică ca tare să oferi tot ce posibil să facă o bancă într-o aplicație. Ai complicat clientul. Generațiile care vin, care sunt astăzi tineri, ei asta nu caută. Ele asta nu așteaptă. Dă-le un monoproduct, 2-3 servicii, dar într-o modalitate super simplă, ca să fie ușor de a utiliza, de a aplica. Revolut vine și în Moldova. Credeți că o să aibă probleme cu legislația? E deja în Moldova. Toți cei care au cetățenie română au cardul Revolut sau au posibilitatea să o facă. Au intrat pe ușa din spate. Le-a încurcat legislația? Ce va fi dacă ei vor intra în piață? Mai așteptăm un an, 2 ca să modifice legislația în Moldova? Ca să facem ceva schimbări? Din câte știu, legislația nu e bătut în cuie. Este o piață, este o motivație din partea clienților. Așa se schimbă lumea. De asta și vin cu întrebările aceste retorice, fiindcă voi sunteți partea a unei industrii întregi care poate schimba mediul în care lucrează. Toate sunt semibănci. Ele oferă, sunt bilionare, sunt imense companiile acestea. Revolut a intrat în România fără să aibă nicio sucursală. 0 sucursale. Head office într-un apartament. Asta e tot Revolut. Companie imensă. Clar, nu oferă doar credite. A făcut ceva deosebit? A făcut ceva diferit? Nu. A făcut simplu. A naibii de simplu. Ok. Ce credeți că apreciază clienții într-o aplicație Fintech? Dați să ne gândim și la asta. QOOBISS, dacă nu mă greșesc, este o companie, da, care va participa și aici. Au considerat că dar mai bine să nu vă influențez răspunsul. Dar e important să-mi dau seama cum voi vă gândiți. Fiindcă după aia însă caut să aduc cele mai importante 3 priorități care ca atare orice aplicație în domeniul fintech ar trebui să le aibă. Rapiditatea, simplitatea, costuri mici. Ok. Interesant. În 2018 am făcut un studiu analitic în România, în care am analizat, fiindcă e de la cultură la cultură e diferit, am analizat ce cred românii despre aplicații, ce ar face pe dânsii să aleagă o aplicație față de alta. Și principalele 3 criterii erau uzabilitatea utilizării, da, simplitatea, putem să o numim și așa, 2, rapiditatea și a 3, securitatea. Pentru generațiile de astăzi e foarte important unde își dau ei datele lor, unde își ține cardurile. Dați-le posibilitatea clienților voștri să se simte siguri că informația pe care o dau e păstrată, e securizată, da? E prin culorile pe care se utilizează, mesajele pe care le primesc. Însă și modalitatea de onboarding pentru dânsii contează.
dacă e sigură pentru dânsi. QOOBISS, de ce ești părere ca voi? Pentru a fi eficient trebuie să fie rapid, trebuie să fie simplu, dar și să aduce siguranța datelor pe care tu le iei din partea clienților. Ce face ca o aplicație fintech să fie considerată excepțională? Da, sunt multe păreri, sunt multe chestionare făcute în lume care cumva le argumentează. Eu pe 3 cele mai importante le-am adus, care cred că sunt cele mai importante. E necesar să implementați funcționalități utile și să ne asigurăm că costurile către client sunt transparente. Să furnizăm servicii intuitive de onboarding ale clienților. De asta vă întrebam, câte click-uri face un client? Reduceți click-urile, reduceți orice interacțiune fizică a clientului. Răspunsurile în aplicație trebuie să fie intuitive, trebuie să fie deja băgate acolo, deja prealese în funcție de profilul, comportamentul clientului. Asta e o logică care reduce anabii de mult timp. Și utilizați responsabil datele personale ale clienților. Este foarte important pentru clientul de astăzi. Va downloada aplicația pentru a utiliza o singură dată, fiindcă este forțat să o facă? Da, față de alte 5 aplicații. Sau o va utiliza des? Ce face o aplicație ca clientul să vrea să utilizeze des? Nu doar a lua un credit și gata și a uitat de dânsul. Acum 5 ani, QOOBISS a implementat la Crediul sistemul de identificare video la distanță a clienților. 5 ani în urmă. Pentru prima dată în România așa ceva era. Toată creditarea era online, de la momentul de onboarding până la plata banilor. Dura cam aproximativ 5 minute. Credius atunci avea 84 puncte de lucru în țară. În decurs a un an a început să-și reducă puncte de lucru. A început să câștige clienți mult mai eficient și respectiv zona neeficientă a început să se reducă. S-a făcut o transformare. În decurs de 2 ani, o companie mică, enorm de mică, s-a transformat. Da? A ajuns să crediteze undeva probabil 50% în online, foarte rapid, să-și creeze clienții proprii. Clienții veneau de 7 ori, pentru credite destul de scumpe, veneau de 7 ori, fiindcă apreciau timpul. Tu nu pierzi timpul. Era foarte important pentru clienți. Acum un an, Credius a mers și a mai dezvoltat o funcționalitate nouă. A automatizat complet procesul. Ceea ce astăzi maib face eforturi, da, să automatizeze analiza, să automatizeze onboarding-ul, să automatizeze eliberarea banilor. Ce facem dacă clientul e nou? N-are cont la bancă. Cât timp ia unui client să facă onboarding, să încaseze banii? Credius o face în secunde. Și nu e bancă. Și niciun om nu participă în proces. Astăzi Credius are 10 puncte de lucru și peste 90% din creditare o face online. Pur online. În care nu participă niciun om. Tot e automatizat. Credeți că 5 ani în urmă nu era probleme în legislație? Credeți că astăzi nu sunt probleme în legislație? S-au găsit soluții. Creativitatea, slavă Domnului, e nelimitată. În această privință vă doresc și vouă să aveți posibilitatea să o utilizați. Dacă e să comparăm zona de video identificare versus zona de identificare liveness, unde nu este necesar să downloadezi un video, să faci o înregistrare și e mult mai sigur decât o înregistrare video. E zona de liveness. Timpul de verificare a clientului de la 5 minute s-a redus la 30 de secunde. Rata de conversie e foarte important. Cât mai mult reduci timpul de onboarding al clientului, cu atât se mărește rata de conversie. Și se mărește simțitor de la 50% clienților aprobați, cât au finalizat până la urmă procesul ca să încaseze banii. Câți au aprobat până la urmă să ducă procesul până la capăt. De la 50% la 70%. Durata de onboarding, de la 2 minute până la 30 de secunde. În 30 de secunde clientul primește banii pe card. Iar câmpurile care trebuiau să fie completate de la client, de la 17 la 2, la întrebarea câte click-uri face un client? Da? Să încaseze bani. Și asta în România, în țara vecină, nu e revolut. Dar e o companie mică. Avea nevoie de bugete, milioane, avea nevoie de ani în spate să dezvolte. Probabil dacă ar utiliza resursele proprii de dezvoltare, da. Probabil dacă ar avea, 30 de departamente, 20 de manageri, da. Avea să durează 2-3 ani, avea să investească foarte mulți bani, avea să nu facă altceva și să aștepte 5 ani să recupereze banii aceștia. Dar trăim în vremuri în care nu putem planifica pe 5 ani înainte. Noi nu puteam să ne închipuim 30 de zile în urmă
o lună în urmă. În ce vrem vom trăi astăzi? Timpul curge altfel. Crizele vin din an în an. Planificările pe 5 ani nu mai merg. Trebuie să uităm de asta. Să dezvoltăm ceva cu ideea de a recupera pe 10 ani. E absurd. E sinucigaș. Da? Prin asta am vrut cumva prin studiul acest de caz cu credius, am vrut să vă atenționez faptul cât e de important să nu lăsați pe mâine tehnologii pe care puteți să le implementați astăzi. Mult mai ușor. Nu e așa de greu să faci o schimbare. Nu e greu. E ușor. Felicitări maib pentru ceea ce au făcut. Sunteți bravo. Banca e imensă. Îmi dau seama cât e de greu să o faci. Da? Să o modifici, să schimbi trendul, da? Pe care mergi. Dar dacă doriți să faceți parte din trendul ăsta de digitalizare, care e un trend cu o viteză imensă care trece pe lângă noi, fie trebuie să ne adaptăm viteza, să ne urcăm în acest trend, fie să ne uităm cum trece pe lângă noi. Altfel nu putem. 24 de ore e o resursă limitată de timp. Oamenii, cu fiecare an care vor trece, vor dori să dea cât mai mult doar pentru a economisi din timp. Peste 2-3 ani va veni concurența în Moldova. Suntem gata să-i facem față? Trebuie să așteptăm, nu știu, legislația să vină în spatele nostru și să ne împingă, hai, faceți ceva? Sau noi trebuie să modificăm ca să obținem niște beneficii? Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Dacă aveți întrebări, voi fi bucuros să vă răspund. Un rând de aplauze pentru Andrei, mulțumim mult! Iar dacă o să mai apară întrebări, Andrei e prezent, da? Și o să poată să se apropie oamenii. Mergem mai departe și vă spunem că online din Londra se va conecta Doina Chiseliță, care ne va povesti despre cum Fintech stimulează transformarea digitală și cum tehnologiile inovatoare ajută instituțiile financiare pe partea de operations, compliance și customer reach. Doina este manager pe strategie Fintech în cadrul Ernst & Young și ea ajută firmele Fintech să-și dezvolte afacerea și instituțiile financiare mari să inoveze. De asemenea, Doina este autoarea studiului global EY Fintech Adoption Index din 2019 și a primului curs de Fintech în limba română, Fintech Tehnologia Financiară pe înțelesul tuturor, realizat împreună cu MentorMe. Doina este specializată în domenii precum Open Banking, finanțe alternative, sustenabilitate, lean startup și design thinking. Doina este pregătită. Doina, te ascultăm cu mare drag. Un rând de aplauze pentru Doina să audă și ea din Londra. Salutare tuturor! Mă bucur să mă aflu aici. Mă bucur să am ocazia să prezint la această conferință minunată. Chiar e o dimineață frumoasă aici la Londra, deci mai rar se întâmplă asta din punct de vedere al vremii, deci totul e perfect. Așa cum s-a menționat și mai devreme, sunt Doina Chiseliță, sunt manager în strategie Fintech la compania EY din Londra. Lucrez cu foarte multe fintech-uri, cu instituții financiare mari ca să le ajut să inoveze și am văzut foarte multe soluții diferite la timpul meu care încearcă să revoluționeze domeniul financiar, să-l ajute să devină mai digital, mai pregătit pentru era în care tehnologiile sunt în fiecare aspect al vieții noastre. Deci, în această prezentare o să vorbesc despre câteva exemple fintech, cum ajută companiile fintech, instituțiile financiare mari să se dezvolte, să se transforme și să inoveze într-o nouă eră al digitalului. Așa că o să începem să ne uităm un pic la contextul în care ne aflăm. De ce anume acum? Și cred că o să trec la engleză pentru că prezentarea mea este engleză, deci sper că e ok pentru toată lumea acest lucru. I will switch to English now and I hope everyone is comfortable with this. If not, let me know. I'm happy to answer questions both in English and Romanian, so that's perfectly fine. But just to kick off the presentation, I thought it would be great to look at some interesting aspects
currently dynamics at play that are happening in financial services and digital financial services as well. So why now? Why is it important to digitize now? Well, to be honest, it was important to digitize yesterday, not now. So it's if you haven't started doing it yet, you should definitely do it. And why so? Because most of the global consumers have actually adopted fintech solutions. So about 2/3 of global consumers, so people around the world who have access to internet, to digital products, they have adopted fintech solutions. They use them every day in their lives to help them do various financial operations. But it's not even that. For example, HSBC, which is a big global bank with headquarters in Hong Kong and a very large presence in London as well as around the world, about 90% of the personal banking transactions globally are actually happening on their digital platform. So people are moving to digital channels. It is happening. It is not something in the future, it's something in the now. And of course, it's not only about consumers, it's also about businesses. And small businesses globally are actually looking to manage as many aspects of their business via digital channels as possible. So according to a very recent study from EY, about 68% of SMEs are looking at digital as the number one solution for their business. So obviously, big financial institutions are looking to react, right? They need to do something. And we see that. We see that evidence through the massive technology budgets at some of the financial institutions nowadays. So you look at HSBC for 2022 or 2021, they have like a $6 billion tech budget. JP Morgan, double that, so 12 billion technology budget. This is equivalent to the budgets in big tech companies such as Google and Facebook. This is incredible. So the amount of money that is going into digital transformation is massive. Yet we have to ask ourselves, are the results as great and the products as amazing as in big tech? If the investment is so massive, why don't we see similar amazing results? So that is one question that we need to keep in mind. And of course, this whole ecosystem of financial institutions is also influenced by a lot of new entrants, be that fintech companies, be that tech companies, be that even e-commerce companies, right, that use technology to actually solve various financial needs for customers. So there's lots of pressure on financial institutions, both from the demand side as well as from the competitor side, to do something. They need to change, they need to modernize, they need to go for digital transformation. But what does it mean to be truly digital? So is it just that you take your usual processes and you just move them to online? No, it doesn't work like that. So from what I've seen, obviously there's more to this landscape and there's more details that we can talk about, but I'm just going to focus on the things that stand out from my work day to day. So what I see as being big key issues with my clients. So on the customer side, it's very important for the customer journeys and for the products to be digital first. So they need to be designed with the digital in mind. You can't just translate a process that you have happening in branch, for example, and just translate it into digital, because digital works differently. The customer interacts differently with a digital channel. What's also incredibly important nowadays, especially for the younger generation, is very contextualized and personalized experiences. Experiences that are tailored to the person.
being digital doesn't mean it has to feel impersonal. Being digital doesn't mean it has to feel out of touch with the human. On the contrary, the experiences that customers are expecting should be incredibly personalized to their own circumstance. And we can do that with the amazing use of data, and we're going to look at that a bit later in the presentation. And of course, it's incredibly important to be very fast and responsive to your customers. You can't take ages to make a decision anymore. Customers expect instant decisions, so you have to be prepared to do that. But how can you do that? You have to have the underlying digital infrastructure to be able to do that. And that is a key for a lot of financial institutions. How do I build that? Obviously, there's lots of legacy technology. How do I go about it? Do I just completely scrap it and I do everything from scratch? Do I just build a separate bank altogether and assume that that's going to be my digital entity? Do I put massive sort of layers of various technology on top of what I already have? Approaches differ, of course, and my personal inclination in this is to, is to partner with fintech companies and try to sort of build this digital infrastructure on top of what you already have in a very modular and responsive way. And of course, it's very important to adjust your risk mindset to digital as well, and to be able to have valid risk management processes that are relevant and make sense for digital. And then finally, you need to organize your culture and your company around the idea of digital. And it's nowadays it's possible to do so because there are some incredible technologies in the market, which I'm sure you've heard about and has been talked about in this conference as well. So you have the cloud, you have machine learning, you have AI, you have blockchain, you have open APIs and open infrastructures. These are amazing technologies that allow us to do much more than we were even able to do 5 years ago. The advances are incredible. And fintech companies are leveraging all of those to build solutions that can actually help financial institutions move to digital in a much more smooth, responsive, and natural manner than they would otherwise do. So that being said, in my presentation, I'd like to touch upon 3 particular use cases of kind of digital technologies in financial services. One being RegTech and KYC. So how do we use that in order to enable better customer journeys and kind of safer and faster processes? Intelligent data. How can we enhance our affordability and eligibility assessments? And then finally, blockchain. How can we revolutionize how insurance works using blockchain? So over the next couple of minutes, I'm going to take you through all of these 3 use cases, and we're going to look at some examples of how this can be done. And it's really, again, all of it is based on sort of my experience of working with various fintech companies and generally seeing all of these solutions in practice. And again, I have to mention that these are sort of my personal professional views. It's in no way the position that UI would take as a company, and I'm not endorsing any of the companies that I'm giving examples of in the use cases. So let's move on to the first use case. RegTech and KYC. So this is an incredibly relevant and useful sort of aspect of our daily lives. We usually want to access products as fast as possible, financial products. We have to have however, different checks done on us in order to do so. And traditionally, those checks have been very manual, have required a lot of paperwork,
And I know that at least back in kind of our land, Romania, Moldova, there's still, at least based on my recent interactions with some banks, there's still quite a lot of need to be physically present, need to sort of sign documents there in the branch in order to kind of open an account and things like that. So getting a customer onboarded is incredibly manual. It requires their physical presence. It requires a lot of papers being moved around, which obviously is time consuming. It takes a long time, and it's definitely not digital. So what do we do about this? There are really three aspects of this that we can look at. So one, we can automate KYC through various sort of biometric-based technology solutions. So these are basically technologies that will allow you to take a picture of your ID card and scan any kind of barcodes or information on that ID card and pull that all together to be able to verify your identity together with doing facial recognition. So they would ask you to do a video on your phone or take a picture of yourself to be able to verify that you are indeed sort of that person that is on those ID documents. So they would be able to quickly verify your identity and make sure that you are actually who you say you are, and the customer that the bank is interacting with is known, and they're able to cover that from a risk and fraud perspective. And actually, there are a couple of examples. For example, that OnFido is a very well-known company. FeedZai, Smart KYC is another one. And it's pretty amazing because with some of these companies, customers get to pass automatically about 35 fraud checks in seconds. So imagine you going to the bank, having to sign all those papers, having to give those ID documents in, and it takes days or a week or so to process them. These guys do it in a couple of seconds, and you're able to open an account. And that's pretty amazing. And that's one way to digitize this part of the process and significantly improve the customer journey and customer experience. But taking that a step further, taking it further from just the documents, FinCrime is an incredible, so financial crime, short for FinCrime, is an incredibly important topic nowadays. And there's lots of companies that actually help financial institutions identify potential FinCrime problems when a customer comes to them. They can identify whether that particular customer is a problematic customer. Are they on a sanctions list? Are they a politically exposed person? Especially nowadays, it's incredibly relevant given the amount of sanctions that has been put on certain people. And I've personally interacted with some of these companies, and their platforms are actually quite incredible. They use sort of automation and AI in order to constantly scan various data sources for any kind of information about certain people that we know are on sanctions or PEP lists. And they're able to, using machine learning, they're able to merge any kind of information that is connected to a certain person and almost create like a network around that person. So if anything comes up in any people related to them, in any people related to their networks, anything that is suspicious, that is related to financial crime, it is automatically flagged. They also are able to scan this in multiple languages, so in multiple scripts as well, so not just Latin sort of script. It can be sort of Japanese, it can be Chinese, it can be Arabic. So they're able to scan all of this data and news sources all over the internet, identify if there's anything related to people or customers that the bank is trying to interact with, and be able to pull that information in and pull any kind of financial crime
related information. So the bank is aware if one of their customers that is trying to create an account with them has any kind of issues or is on a sanctions list, and they're able to act quickly. And this is pretty incredible because currently in banks, this is being done manually. This is literally people sitting at their computers and trying to find this data and through various data sources. And it's incredibly frustrating to them, and it takes a very long time. And in those particular analyst teams, people don't stay very long because it's not a very pleasant job. But with this type of technology, banks are actually able to not only make this job more pleasant and more interesting, they're able to retain people in these positions, but also be incredibly more efficient at identifying financial crime. And then finally, personally, this is a sort of a favorite of mine. It's all about a kind of entity resolution. So when we think about entity resolution, it's about when you as a customer might be interacting with a bank in various parts of the bank, right? So it could be that you come to them as a consumer. So you just open a normal consumer account. But then you also you open a small business. So then you go to their small business division, but it's still you, right? How does the bank know that, how is the bank able to connect all that data, right? And know that you are actually the person that they have been interacting with in the past, and are able to understand how creditworthy you are, how reliable you are, and perhaps even speed up that onboarding process because they already have all that data about you. And this is what this technology does, is able to pull all this data together about a customer, be that from what the data already exists in the bank or external data about you, and create a very sort of 360 view of who you are as a person when you come in. And this is really obviously very helpful in onboarding and sort of anti-money laundering processes, as we've discussed before, credit risk assessments. And I know that currently, one of the big Romanian banks is developing a similar solution using this kind of fintech technology. So it's something that is incredibly hot in this space, and obviously very useful from a digital perspective. So that would be a holistic way to look at how RegTech can revolutionize the sort of KYC onboarding, fin crime checks process. Now, moving on to something that I would say is incredibly relevant nowadays. So it's data, intelligent data. We create data every day. This is something, we create and we consume data every day. It's a reality of our world. It's a reality of our existence nowadays as consumers. The way we interact with any kind of digital channels, we are going to end up creating some sort of data, leaving some sort of trail of data. And it would be an incredibly missed opportunity for financial institutions not to leverage that data efficiently, and particularly when it comes to doing affordability and eligibility assessments of their customers. So what is the problem nowadays? Well, first of all, financial institutions tend not to be able to pull that data together. They don't have that capability. They're quite slow at assessing the affordability of a customer, and they're not very accurate because they don't have data about them. So, a customer might come to them and they might decline them for a loan or a mortgage or a different financial product simply because they don't know enough about them to be able to make a decision. They don't have enough data about them. And of course, as I said, this is because the actual onboarding processes are incredibly manual. They're very cumbersome and very siloed, so stuck in different parts of the organization without talking to each other.
And as I mentioned, the bank ends up declining viable customers because they are not able to assess them properly because they don't have the data, or they end up being unable to spot potential vulnerable customers in time. So they are not able to spot customers that might not be able to repay their credit in time because they simply are not able to look at the data properly. So what is the solution? Well, there are currently some amazing fintech solutions that actually can provide a very comprehensive view of a customer's financial well-being using open banking data as well as first-party data. So data that was provided by the customer during the onboarding process or anything that already exists in the bank about that customer. Open banking, open data, open APIs, this is something that's definitely revolutionizing the affordability and eligibility assessments, because what happens is that the customer can connect with their different bank accounts, can give permission to the financial institution to access the data in those. And this way they can get a better understanding of your spending behavior, of your sort of financial decisions, of your ability to make certain repayments, as well as how much you can actually afford based on your salary, based on your current expenditure. And they can also identify any kind of red flags. So, maybe if you're spending a bit too much on on gambling, for example, they're able to identify that quite early on. And this way, the bank has way more information about the customer. They're able to understand what the situation of that customer is in context very fast, and then they're able to make a much better decision about whether they should go ahead to give that loan to that customer or not. I really love this because obviously there are a lot of really good open banking players, and I gave some examples there, and these are companies that I've personally interacted with and I've seen their products. So that's Bud, Tink, AccountScore, who I believe was acquired by Equifax. And there is this company, actually, iWalka, which is a company that offers lending products to small and medium enterprises. They actually use open banking data in their onboarding process, and they're able to, I think their fastest time from when the customer came to them. So, the customer went on their website and said, I want to take out a loan, to when the money was in their bank account was 3 minutes and 6 seconds. So that is incredible. It's absolutely mind-blowing. The ability to have access to this data to quickly assess the customer can have a transformative effect on how you interact with that customer, the products you're able to give, and how fast you're able to give it to them. And if you're able to deliver this value to your clients, then they are going to come back and they're going to stay with you. And then finally, a very talked about technology is blockchain. And I think when I say blockchain, a lot of people think about crypto, which is, it's actually an incredibly interesting time to be in and to talk about crypto, and it has some really amazing applications. But I think blockchain itself is also incredibly interesting when it comes to various sort of areas of finance or the financial world. And I think insurance is one of them. And insurance is something that, if banking was the first to be revolutionized by fintech and technologies, I would say insurance was the last. So it didn't really kind of hit that digital transformation mark until a couple of years ago, but it is changing fast. And blockchain is a technology that can help a lot. And the problem in insurance really is that, the processes are usually very manual and include a lot of paperwork that needs to kind of pass and
validated and signed between various parties. And I don't know if you've ever had to make an insurance claim. I certainly did, and I had to sort of send in 1 million documents and evidence of what happened, and it just took a really long time and a lot of back and forth, and things that they had to verify that they're actually true. So it takes a long time. It's very manual. I've had a client nowadays that actually had an entire floor where they had trolleys with papers that they just moved from one end to another. So this is sort of 3 years ago in insurance. So you can imagine how little digitized some parts of insurance are and how long it takes for things to get processed, mainly because insurance, is all about making sure that the claim that you're making is actually true. So you need to definitely check that that's right, as well as being able to accurately assess the risk. So that requires a lot of understandings of circumstances of the client and the claim they're making. So it's a long process. You need a lot of data points. So this is where blockchain can come in and really help with that, because at least from the companies that I've seen, you can put the information on the blockchain, you can put all the documents on the blockchain, and really quickly those can be verified whether they're true or not. They can get to the underwriter or the person who needs to check them within the insurance company very quickly. You can sign various contracts on the blockchain, so you don't have to pass papers back and forth 1 million times for them to be verified or signed. So that is incredibly helpful. It speeds things up significantly, and offers that extra layer of security and protection against fraud, which is really important in insurance. And it's always been a barrier, because that's what sort of underwriters and kind of claim management professionals, that's what they're trying to do. They want to make sure that they're not being defrauded, that all the information is accurate, that nothing is getting lost in translation. So being able to put that on the blockchain, to verify that very quickly, to be able to sign things very quickly, is incredibly helpful. And that is, at least kind of blockchain is one of the technologies that I've seen being very much applied in insurance and actually making a difference, even much more so than I've seen in banking. So I think the future of blockchain in insurance is really big. And of course, I just wanted to mention that those are things that are happening now, but who knows, in the future we might be interacting in the metaverse. So perhaps you've seen in the news, but I just wanted to point this out because I find it very interesting that there are 2 banks that have already opened sort of virtual branches or virtual sort of headquarters in the metaverse, and that's JP Morgan and a Thailandese bank, and they're sort of offering various ways to interact with the bank on the metaverse and even do various transactions. So they're already one step ahead in thinking about Web 3.0 and how that's going to completely change change our perception about finance and how we interact with that. So while we're here trying to move from paper to digital, it's always important to keep in mind that there is someone out there, a financial institution, a fintech, that's already thinking about how to move from digital to Web 3.0. So the message here is that we need to obviously fix the issues that we have now, try to digitize as much as possible, but also keep in mind that there's greater and better things out there, and we need to innovate fast. And that brings me to my final point. How do
how do we make digital work, right? So how do we make sure that it's not a failure, because it's not very easy to implement all these changes. Financial institutions are companies that have a lot of legacy technology. They have very different structures and cultures, and how do we make sure that this works? And there are a few areas that I think are important, and I'm just going to leave you with those. One is around mindset and metrics. So the way financial institutions are organized now, they're organized around 12-month budgets. So you need to plan ahead for your next year, make your business case if you want to do something new or innovative. And in a year, you need to prove that that has been a success. And we have to understand that when it comes to innovation, when it comes to being truly digital, that's not the case. That when you invest now, you need to expect that you are going to see results in the long term. It's not going to happen in a year. It might not even happen in 2. So you need to be prepared that when you're making an investment in digital infrastructure, in digital transformation, that's not going to come through super fast. And you have to shift that mindset. You need to shift away from a short-term mindset and a short-term budget. Another thing is around governance. So every decision that's made in a financial institution, and I've seen that previously in my work as well, it comes to the person who holds the budget, and that's usually a C-level executive that has a certain budget allocated for their division, and that's how they make decisions around where to invest, how to do innovation, and how to move things forward. And that's not how fintechs operate. Fintechs operate in very agile, small teams. They make decisions about innovations in those small teams, and that's what helps them truly innovate and move forward. And we need to be able to do that and translate that type of working into financial institutions as well. And that, of course, brings me to my next point, which is around understanding that the business models and the operating models that might work in an analog, sort of physical type circumstance are definitely not the same as in digital. So you have to rethink and shift your business models to be able to be attuned to the digital. And in order to do that, you need to hire the right people and you need to have the right culture. You have to understand that you need to hire for the future. And financial institutions might want to hire more digital scientists, more sort of coders, more engineers, more product managers, people that are have a mindset of thinking about the customer need, putting the customer first, have a different way of thinking about digital, not in a sort of a vertical way of types of products that we're simply offering to customers, but a sort of a more ecosystem type way where we put the client at the center and understand their needs in a holistic way. And of course, you need to overcome the legacy stacks. And as I mentioned before, I am a strong advocate of fintech collaboration, fintech partnerships, really using very good, strong, agile fintech partners that can provide on-point solutions and can really plug into the existing architecture and make it work for you. But of course, this is the decision for every financial institution on how they want to go about. And then finally, you need to be aware that you need to change and you need to change fast. And there is no time to sit around and think, oh, maybe we need to, maybe we're not. No, the reaction time needs to be fast. The customer expects quick turnarounds, and your competitors, especially big technology companies, are thinking of entering the financial services space, and they're very quick at serving customers. You need to change as well, and you need to do it fast. Thank you. Mulțumim foarte mult, Doina. Dragilor, vreau să vă întreb dacă aveți anumite întrebări pentru Doina. Acum ar fi momentul să le punem. În cazul de față, Doina, îți mulțumim mult pentru că te-ai conectat în această zi cu noi și desigur îți dorim o zi liniștită în continuare. Cu plăcere, mulțumesc!
Iar noi mergem mai departe și vom încheia prima sesiune a conferinței cu domnul Gevorg Safarean, CEO Early One, după care o să avem și un lunch break un pic mai târziu. Domnul Safarean ne va spune despre Phygital Experience și cum va evolua contopirea experienței digitale cu cea fizică pentru clienții instituțiilor financiare. Gevorg Safarean este antreprenor în serie cu o vastă experiență în automatizarea proceselor de afaceri, după ce a petrecut mai mult de 12 ani în industria high-tech. Principalul lui obiectiv a fost crearea de soluții de îmbunătățire a serviciilor pentru clienți, susținută de cunoștință de nișă în domeniu. Și, ca rezultat, el are acum o vastă experiență în lucrul cu băncile, companii de telecomunicații, instituții de sănătate și organizații guvernamentale din peste 10 țări. Mr. Safarean, we are all listening to you. Let's give a round of applause. Hi, everyone. Can you hear me? Hope that you can hear me because Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you very well. Thank you. And you can see also my slide. May I ask you? Yeah, great. I'm Gevorg. I'm the founder of Early One. First of all, let me thank all organizers of this great event. Thanks for having me as a speaker. I will be happy to share with you our expertise in our experience working with more than 70 banks, healthcare and governmental organizations in building omni-channel customer experience. And today I will talk with all these processes. And today we all use digital mobile banking solutions. We use online banking. It became already habitual, and we have access to like our finances 24/7, and it's really habitual now. But during pandemic, all this accelerated, and even the banks which haven't implemented such type of channels, they started to use mobile banking technologies. They started to implement online banking, and everybody started to think that everything will be digital after the COVID, but it is not so. And now, based on our experience, like working exact for more than 30 banks, we can see that people still coming to the branches. And we understood that why it is so. First of all, it's a habit. Second, it's a human interaction. They want human interaction. And the most important factor here is the trust. And study shows that 75% of customers want a physical branch to exist to trust the bank. And even young generation, usually like there is a perception that young generation will use only digital, but physical banking locations are a top factor in picking a new bank. I want to highlight the new bank, especially for those aged 18 to 34. And we can see here like a diagram or what type of interactions people prefer and in which age. And the dark blue one, it's only the digital channels. The yellow one, it's people who prefer the combination of digital and physical. And also the light blue one, it's a segment of people who prefer in-person interactions. And when we go deeper to understand why they prefer in-person interactions, we can see that the reasons are they feel more comfortable, they concerned about security, they find it easier, and there is no digital alternative to preferred service. And when we go deeper, and from also our experience, but here is like another research that why people visit the branch, it's more about getting a mortgage, opening a saving account, or they want to open a business banking account.
or they have disputes, and of course, making bill payments. And all this data shows that there must be a combination of physical and digital experiences. And this concept is called, there are many companies use this, this is phygital banking. The concept is phygital banking, and it's new trend in a lot of companies. It's important to build parallel processes to provide digital channels for service and at the same time to provide great experience to customers in the branches. And digital experiences are estimated to generate twice as much revenue as traditional single channel operations, 30% more cross-selling, and the third less churn. And the data from JD Power and Associates confirms that the most satisfied customers are those who regularly use branches and also digital channels. Here you can see a few examples of some interesting environments which have been created to provide great service for customers. For example, you can here see the ID Bank, which created very cozy environment for their customers. This bank is in Armenia, and here you can get your coffee, you can work here, and of course get your service. And such type of environments make the process of selling new products easier. And here customers can meet their consultants and get the product which they want. Here also you can see such type of nice environment with our partner company maib in Moldova. And by the way, on the left side, it's our product terminal which we provide. But the environment is very nice and people can feel very comfortable when they get their service. And this is in Moldova, and you can also have this, can see and use all these services. And all this shows that branches are still the place where companies must win their customers' loyalty. They have to change the processes in their branches, improve the environment where they are able to have better experience and increase customer loyalty. And nowadays, we all use digital digital tools. It can be online taxis, it can be online shopping. Everything is one click. It's super easy. And people, they expect such type of experience also in the branches. And when they are coming, they are getting exhausted if something is happening wrong. And now we can see, for example, some reasons why companies are changing their service providers. And the first reason it's fees, and the second one, it's a poor branch experience. And in poor branch experience, there is a long wait time. Also, the lack of professionalism from bank associates. This is the main reasons why people think that the service is not good enough, and that is a trigger. That's a reason why they are changing their service provider. And how everyone can help here? We are providing a unique flow management solution which helps, which is designed to save your customers' time and improve their experience by digitalizing and intelligently managing customer flows. Our smart algorithm equipped with flexible routing and prioritization logic ensures that customers are routed to the right employee with minimum time waste. And during all these processes, we are generating a unique data based on which you can monitor all processes in the branches and
understand employee performance and analyze the data, historical data, which is collected in the system. And based on this, improve your operations, staff performance, and of course, service quality. And also, we have created early one mobile platform with, which gives you opportunity to book your place for getting your service. By the way, if you don't have early one mobile app yet, please download it and you will see the companies who joined our mission to save people's time and who are providing a new way to get physical service without waiting. With our application, customers are booking the place, like they are choosing the bank, they are choosing the branch, and they are selecting the service which they want. And by selecting time, they are getting an estimation when they can be served without waiting. And after this, when they are coming and they are getting their service, they are able to give their feedback. And this is really important for organizations to create a channel to collect customers' feedback, to hear their voice and improve the processes to have better experience for their customers. And here we are providing several channels. It can be several touch points. It can be mobile app. It can be QR code survey. It can be tablets. And with just a few clicks, you can get the customer satisfaction rate. You can organize NPS surveys and many others. And all this is helping you to improve your customer loyalty, of course. And based on the data and combination of all this data, you can identify inefficient processes, inefficient points, and inefficient branches, and make your decisions and build your processes in a way which will serve your customers better. We already have more than 70 organizations which benefit with our solution. Among them are banks, healthcare, telecom, and governmental institutions. And I am proud that with DAAC Digital, our partner in Moldova, we were able to implement, first of all, the first client, with our first client, maib, the flow management solution with early one mobile app in nearly all branches. And it's great that we got such type of chance to provide, to build this environment also in Moldova. Because after that, the companies BCR, Eurocredit Bank, Mold Telecom, they joined this process and they are providing their customers an opportunity not to wait in lines. But all this became reality because DAAC Digital, they trusted us and they joined our mission to bring this technology to Moldova. Guys, I know that you are participating. Please raise your hands. I want everybody knows you, and in case you will have any questions, please approach them. These great guys, they are really. I hope you raised your hands, and I hope that our collaboration will make easier life of all clients, all customers which visit all these companies. And there is another important thing which we done together. We implemented our solution in migration service in just 4 days after we received the request about such a hard situation, which we all in. And we got a request from DAAC system to implement solution in migration service, and we have done it only in 4 days. Thanks for being such operative, and we
I'm happy that we are serving also in this such hard situations. Thanks a lot. I hope we have more time. If there can be questions, I will be happy to answer. Thanks a lot. Also, I would like you, if you want to know more about our product, you can scan this QR code and you will get more information about our company. And we really will be happy with our partners to bring our technology to show you how you can benefit from it, how you can build the channels for your customers to get service without waiting, to build the bridge between your mobile banking technology and between your branches. Thanks a lot. Thanks for this opportunity. Thank you, Mr. Safarian. Do you have any questions for Mr. Safarian? No, we are good. Mr. Safarian, thank you for connecting with us and bringing your experience here in the audience of Fintech Hub. Thank you very much. Thanks a lot. Bye. Bye-bye. Have a nice day. Doamnelor și domnilor, acum o să vă invităm să luăm o pauză de prânz și vă rugăm să revenim din nou pe scaune la ora 13 și 10 minute. Vrem să vă readucem aminte că conferința pe transformare digitală pentru instituțiile financiare îi are ca și parteneri principal pe Mastercard și maib, gold sponsor, QOOBISS și DAAC Digital și desigur conferința este susținută de USAID și guvernul Suediei în cadrul proiectului Tekwill și este organizată de Fintech Moldova. Imediat după pauza de masă vă așteptăm pe toți din nou pe scaune, urmează câteva paneluri de discuții foarte interesante. Primul, apropo, sau în primul panel se va discuta despre pilonii importanți ai transformării digitale în finanțe, așa că vă așteptăm cu mare drag pe toți din nou la ora 13 și 10 minute. Vă mulțumim! Lumea din jur se schimbă și tu ești în continuă mișcare. Deschizi drumuri noi, conectând oameni și idei. Te miști simplu și ușor, investind pasiune în tot ceea ce faci. Vrei să urci mai sus ca să vezi cât mai departe. Atât de simplu și ușor. Iar noi îți suntem aproape, orice ai face, oriunde te-ai afla. maib, împreună la nivelul următor. Our world is changing. New technologies and digitalization push us to adapt our lives and our business. But are the online processes we offer our customers always easy and simple? QOOBISS makes it simple. We provide fully automated digital identity verification for fast clients onboarding. Using QOOBISS digital onboarding solution provides a great enrollment experience for your customers, reduces internal costs, prevents fraud, and meets regulatory compliance. QOOBISS. Innovation is bliss.
why your area of expertise is so important for the digital transformation in banking. Yeah, it's really important because the physical experience, physical branches are still a big part of service providing channel for the banks, and people are still used to come to the branches and get their service. And it's from that point, it's important to transform these people to digital era, and at the same time, vice versa, help digital customers to get excellent service in the branches by having an opportunity to have one-click experience in the branches after having excellent service in mobile banking or online banking experiences. Thank you, Georg. Yeah, so just now we'll switch, Vladimir, yeah, so that's the same question for you, yeah? Great, thank you for the question. So my area of expertise is basically in open banking and payments. On top of the open banking, so open banking is a new area that comes to basically open access to the APIs that banks would allow you to access your information for developers, fintechs, and so on. And secondly, payments in open banking is something that comes to replace the cards, the use of the cards, this physical method of payment. So I believe this will transform drastically the existing landscape of banking and all types of financial institutions, because that's the road for open finance, where we can have the fully integrated mesh of network of day-to-day business, day-to-day life that we spend basically paying for trips, in taxis, paying in cafes and so on, without the need of any physical touch or devices and so on, or cash. Okay, thanks a lot. And I think, here we have, still we'll have to discuss about, yes, about the state in Republic of Moldova, of the open banking, yeah. That's on our, at least our common understanding, we are at the beginning of the road yet. Yeah, but let's discuss, in details later on. Alexander, the same question for you. Why your area of expertise is so important for digital transformation? Bună ziua, eu o să răspund în română, mă simt mai confortabil în limba română. Cu noi, practic, începe procesul de digitalizare în instituțiile financiare și în bănci. Noi ne ocupăm de identificarea clientului. Este prima și cea mai importantă activitate care trebuie să aibă loc. Da? Nimeni nu poate să intre într-o relație fără să cunoască clientul și fără să știe exact cu cine are de-a face. Și aici noi venim cu soluția noastră, care permite identificarea foarte simplă și la distanță, da? Și complet automată a potențialilor clienți și practic astfel deschidem drumul digitalizării. Nici o soluție nu poate fi digitală, da? Sau nu poate spune că este digitală dacă primul pas are loc în offline, prin sucursale și așa mai departe. Merci mult. Just I'll make a short translation. Yeah? In couple of words, it means that we are at the very beginning of the digitalization. Yeah, so there is no digital solution if the first step is not digital. Yeah. So I will address the same question to Vlad Cordoneanu if he's online. Yeah, because we don't see him here in the. Right. No. I should be online. Yeah, that's fine. That's fine. Right. Okay. So my sort of area of expertise is data science / ML. So digital transformation. So I work for Revolut, which is a British fintech. Digital transformation, that's not a term that we typically use, given the fact that Revolut is a sort of digital first startup. But I would say that the way that you would help you achieve digital transformation is it's that it basically has the tools necessary to enable things like, for example, like enabling customers signing up for a bank account from basically their phone within minutes. So as you know, companies like Revolut, Monzo, N26, and so on, they offer that, but kind of the trade-off to that is
is that if you're offering that kind of speed, that's basically an invitation for money launderers and fraudsters to come in, because they don't have to go into a branch, they don't have to validate their identity in that way, so you have to prove that digitally. And also, particularly for money laundering, speed, that's essential for them to kind of make sure that money loses its trace. So I work in FinCrime, by the way. Right, so essentially what it does, so ML models, be that computer vision or any other kind of ML model that helps you detect fraud or money laundering, it enables you to get that speed without paying all of the costs that would result from the fraudulent activity or the money laundering activity that might come as a result. Thank you, Vlad. Thanks a lot. And let's go for next question. Yes, so next question will be addressed to Alexander Riza. So what are the steps to build a first-class digital onboarding and eKYC experience for all customer categories? I just once again, said for all customer categories. Do you make, differences here for the various customers in order to make them on board digitally? În momentul de față suntem axați mai mult pe persoanele fizice și pe identificarea persoanelor fizice, dar soluția se poate extrapola și la persoane juridice, mai ales că mare parte din identificarea unei persoane juridice este de fapt identificarea proprietarului sau proprietarilor acelei companii și se reduce iarăși la o identificare a unei persoane fizice. Merci mult. So next question will be addressed to George Safarian. Yeah, so how important is the customer physical interaction in the 2022? Yeah. So do you think that the branch in the nearest future, hopefully in 2022, the branch won't disappear? But how do you think are going the banks to keep the branches, and for how long? Thanks. I think that physical branches are really important, as studies shows that people for onboarding, let's start from onboarding. If the bank wants to have new clients, they have to provide an environment, place where people can come and get their service. And studies shows that 75% of people still prefer to come to the branch because they trust the bank if he has a branch. And it's very important to provide this feeling and to provide right environment to do that. The second reason, it's upsell and increasing of sales of the bank. Studies also shows that in-person interactions are making twice higher probability to succeed, and that is why it's also, again, it's important to have these locations and have specialists who can consult and provide complex products to clients. Another reason is loyalty of customers. When you have in-person interaction with the customers, they are becoming more loyal, and it's all this is organized in the branch, and the branches still will be, and I think they will transform a little bit, because still in a lot of banks where we are present, we can see that they are helping people also to be digital, because there are a part of people who are not using digital channels, and there are a lot of people who started to use. But both segments, they need to get service in the branches, and the people who are not using digital channels yet, they must be transformed to digital. And the branch and the consultants can be a nice channel, and the environment also, like semi-digital tools like ATMs, like VTMs, info kiosks. A lot of the platforms can be helpful to help these people
to become more digital. And this environment is helping to generate mobile users, more digital users, and it helps to provide excellent service to mobile users who are coming from digital environment to physical branches to get more complex products. And coming to your question, if the branches will branches disappear or not, I think they will not disappear, and they will transform a little bit. And probably in near future, we will see some transformation of branches to be more comfortable for clients, because I will talk later about like personal touch to customers. It's very important now, and it will transform more on personal banking approach. Okay, thanks a lot. In other words, you are considering that the branches are going to be the very important tool and channel in order to perform the digital transformation. I think, but I don't want to highlight very important, but it is a part of all process. It's important to have physical branch, but combine it with digital tools, digital channels, and this combination is very important. Okay, thanks a lot. And going for the next question, I mean, addressed to the Vlad Corduneanu, what are some of the ways AI can identify transaction anomalies? Yeah, can better mitigate fraud and money laundering risk. Yeah, in other words, yeah. So, how important is AI into the anti-fraud? Yeah, and keeping, I mean, the risk, I mean, under control. Right. So essentially, in terms of like how AI/ML identifies kind of transaction anomalies to kind of identify fraudsters, that's essentially what it does. That's kind of, you know, its main purpose in FinCrime at least. And right, so here you mentioned transaction anomalies. So here you can catch fraudsters at any sort of stage. You can catch them before actually they do any transactions. So at the onboarding stage for both retail clients and for your business clients, that's kind of the first screening that you do. So based on the data that they give you, based on what country they're in, what city, what you know about their device, you know, have they logged in the past, are they associated to any other kind of users? Based on all of that, you can already determine with kind of with a level of precision if they are a potentially risky customer. And it's much easier to you know, you basically nip it in the bud at that stage. So if you don't allow them to, if you don't onboard them, you know, you don't kind of have the problems that result from it afterwards. Once they start making transactions, then you have the added benefit of, you know, fraudulent transactions would look very different from legitimate transactions. So you have that. Also, here you mentioned money laundering risk and fraud, which are quite different. Basically, money laundering is when, you know, like legitimate users can be money launderers. They, under certain circumstances, they can be perceived, they can be persuaded to basically, you know, send some money to another person. You know, they don't know, they haven't stolen that money, they're just sending it. Whereas, for fraud, the key difference here is that you have a victim. You know, when you have fraud happening, there was a person who was defrauded. So there is a victim, either on the fintech side or on the partner bank side. And you can employ both kind of deterministic rules and ML models. And ML models have obviously the advantage of the fact that you can compress loads and loads of data, hundreds or maybe even thousands of things that you know about the customer, and the ML model can learn what particular things are, you know, potentially risky, potentially, you know, indicative of fraudulent behavior. And if you like retrain your model regularly, you can also pick up on, because you have waves of fraud attacks over time, so you can have some weeks where you have like a particular like
network of fraudsters or money launderers attacking. If you have deterministic rules, you can't catch that, because like rules, you have to employ analysts to decide and product managers, etc., to decide on what rules you need to have, whereas an ML model, picks it up automatically. So that's the main advantage. Thanks a lot. Thanks. And just one more precision, one more question. Yeah. So regarding to that, on my understanding, yeah. So more and more, I mean, going on. Yeah. The anti-fraud solutions. Yeah. Using the machine learning, deep machine learning. I mean, and AI, other AI tools and techniques. Yeah. They definitely. Yeah. So will be the must in order to get. I mean, the working in online or near online modes. Am I right? I can't imagine. Yeah, I can't imagine. Detecting fraud without ML models. I mean, you can. I guess also because in a fintech you have more fraud happening. There's higher risks. If you verify all the customers in the branch, there's a lower risk. But when you give them the possibility of executing things within seconds, you have to be really sharp on how you catch fraudsters, because that's a real risk. Thanks a lot. And then, sorry. Yeah. Paul, then I was just going to say, there is compliance risks. So money laundering in particular, it's regulated, so you can get in trouble with the regulators. And fraudsters, you either, that's reputation damage, even if you don't have to pay the money. So, but sometimes in particular kinds of fraud, the company that was used to defraud the money is liable. So that's actually direct financial impact on the company. Okay, thanks a lot. And going for the next question will be addressed to Vladimir Pântea regarding the open banking. The open banking usually are seen by the legacy, like incumbent banks as a risk or as an advantage. Yeah, so disadvantage for them. And it's like a huge advantage for the newcomers and fintechs. It is the case, or this is the first question. And the second one, can the incumbent banks, profit or get like advantages from the open banking? Yeah, great question actually. So I would say that it strongly depends. So if we're talking about legacy banking, if we're talking about incumbent banks and so on, so basically the biggest one of them who have already doing the digital transformations for years already, they have to profit a lot of it, because first of all, they become those first players, early adopters who are building real products on top of that without the need of same level of high investment. If we're talking about medium-sized tiers or smaller-sized tiers, legacy banking, so it has to do that step. It has to do that first step to transformation that the colleagues were talking about in order to basically be able to adopt open banking, because it's not that easy. So you need to be compliant, you need to go through different specifications, you need to build those, to basically build those solutions to allow fintechs and other financial institutions to tap into your data and tap into your infrastructure. So it comes with a cost. If we're talking about good or bad things, so I would say that we have two big real examples. So we have UK, where the CMA9, the main authority, like the financial authority, basically forced the biggest banks to provide those APIs, and they've been building those without the understanding how to monetize on top of that, how to use those APIs. And we have Europe, where basically the EBA said, hey, you need to be compliant, build it however you want, but the best solution will win. And we saw that the Berlin Group spec, the next gen PSD2 spec, was the most popular among Europe and European countries. And right now, basically, even like the other regions where open banking pops up, like Middle East, like Brazil, and so on, are adopting that specification as well. So that's also a very important thing. Who can basically, how region, or let's talk, for example, about Moldova. Yeah, how it can adopt the open banking.
There are basically two solutions. Either build a consortium, so find an IT company basically who can review the spec, align it with the legislation, and basically build a solution that any of the banks can use, and it will basically split the expenses. Or the second approach is to find already a vendor that will provide you a solution as close as possible to the specification that the national law will adopt, and basically take those solutions from them. It won't be fast, that's a must, because from what I've been discussing and myself right now as a consultant, but the company that I was working for, we've been having a lot of workshops with the National Bank of Moldova, with other smaller banks here in Moldova, which were interested in how are the things evolving in the world and what are the trends to be ready before the law would be adopted. But so far, as I know, the change will happen. It will happen in some time. There is already discussions to align the existing law with the European one, and hopefully our banks will adopt one of the specifications that are already present in UK or in Europe. And there are a lot of vendors and a lot of companies that can help our banks to go through this transformation and basically expose those APIs to be fully compliant. Thanks a lot. On my understanding, as soon as we don't have, in this, like all the, like top managers of the banks, scanning like, we need open banking, we need open banking. I think in this point, might be the National Bank of Moldova, has to perform some actions on that. So going to the next question, very connected to that, showing, what is the role of regulation, and regulators, in the digital transformation of the banks, this is a question for everyone. So, Alexander, let's go for this. Eu cred că aceste entități de reglementare sunt foarte importante în acest proces și ar trebui să înțeleagă că schimbările trebuie să făcute. În momentul de față au senzația că toate fintech-urile sunt foarte riscante, că aduc o componentă de risc pe care nu și-o doresc. Nu știu, i-aș pune să se uite totuși la țările din vest, care sunt foarte mari și care au o industrie financiară uriașă și care au adoptat toate aceste noi soluții și sunt de acord cu ele, și să ia exemplu de acolo, să vadă cum pot să aducă și în țările lor aceste reguli și să înlesnească practic băncilor să ajungă să ofere servicii așa cum le oferă celelalte bănci, pentru că globalizarea e din ce în ce mai mare și probabil că în foarte scurt timp clienții vor putea să acceseze credite sau să-și deschidă conturi bancare oriunde în lume, cum e cazul acum cu Revolut. Da? Și aduce practic un deserviciu băncilor locale, un deserviciu foarte mare, făcându-le să fie un pas în spatele competiției, care este din ce în ce mai mare. Thanks a lot. And the same question, Georg, do you think that the role of regulators, in the digital transformation is essential? What is and another point, what is you think it's in your area of expertise, the regulatory change in the currently or in the near future? I'm not an expert in this field, but as we are doing business in several countries, we see like some processes. And from my point of view, for regulators, it's important to be more flexible because the innovations are faster than the regulations. And they must be more innovative and understand how to combine all these innovations and processes with all environmental issues. And in some cases, there are innovative, in some cases not enough. And the regulators must be flexible here, because in some there can be innovations where integration of implementation of them because of regulators will be slow. And I think the only thing which I would like to mention that they have to be innovative and faster
to create right environment for technology growth. Okay, thanks a lot. And Vlad, can you add, Vlad Cordoneanu, can you add some words on this point? So I don't have that much to add. So I would definitely second the fact that, yeah, innovation is definitely much faster than the regulators. And that's definitely the case when it comes to data science / machine learning. And sometimes what we see is that the kind of the requirements that comes from the regulator is based on things that are already outdated when they come. So definitely kind of would be good, particularly in case of anti-money laundering, because that's an area. So I work in fraud, but anti-money laundering, that's very heavily regulated. So definitely would be nice to see more kind of, the regulators be more in step with industry. Okay, thanks. And one just more short question to you. Yeah, do you think, I mean, in your area of expertise, anti-money, perhaps let's take anti-money laundering. Yeah, let's suppose that that's a bank or a couple of banks are using the AI or ML solution. Yeah, in order for this area. Do you think the level of expertise of the central banks? Yeah, just across Europe, UK, Moldova region, yeah. Do you think that's the level of expertise of the central banks is enough or is on the high level? They need to grow up on this level, yeah. So what do you think? So I think it's a bit behind, but it's also, I think it's a matter of letting the technology companies do their job and being very clear on what you regulate, because you don't want to regulate the methods that are used. You just want to see that the results are in place and how you check them, and how fintechs go through audits. Yeah, but I would definitely say that it's the regulator lags behind a bit. Okay, so just, I mean, the request for everyone, just help, I mean, our authorities in order to grow up. Yeah, so that's all bit for mutual benefits, yeah, to understand each other. And Vladimir Pentia, do you have to add something so additionally on that? I would provide an example. So when the Romania, our like neighbor country, has adopted into the national law the regulation around the Payment Service Directive number 2, they basically describe those experiences for access to account information details and overall balance checks, funds check, and so on. And secondly, for the payment initiation flows. And the interesting part that basically because of their local legislation they've left within their regulation was the fact that each physical person needs to have a signed paper contract with the company that is providing them a service. And that was basically like stupid, because most of the solutions that are built on top of the open banking are digital. Most of them are like Revolut, fintechs, smart fintech, and a lot of merchants would like to collect money, but how can they enable that a person, even in the COVID period right now, would go to a specific physical location to sign a paper contract or like even print it out and send it through the post? This is just not acceptable at that terms. And they've realized it only after a year. So they've understood that, hey, look, we thought that a lot of technological companies that are located in Romania will start applying for those licenses to build those solutions, but nowhere was actually coming. And they've started asking questions for feedback, what happened and so on. And each company that was applying for a license was saying, hey, we cannot enable, we cannot cross this point here because we cannot like send, I don't know, company in UK cannot send you a digital, or like a physical contract for a person in Romania to receive those services. And here is what regulators need to understand like very clearly. They need to
create boundaries, basically, to describe the boundaries in which any business, any innovation can happen. They can say the minimal specification for security, for privacy, and so on, like anti-money laundering laws and so on. But they shouldn't actually imply restrictions on top of the processes, like digital processes, business processes, and so on, that the companies want to build, because that basically will cut off most of the companies that would like to participate, or maybe will enable like legacy businesses that have been working in the region for ages to basically continue their business. So basically, no change will happen at all. Okay, thanks a lot. And going to the next question, I mean, addressed to Alexander Rizia. So what do you think? I mean, what are the main factors the fintech companies and banks should take into consideration when choosing a digital identification and KYC solution? Aș spune că trebuie să fie destul de atenți cu ce soluții adoptă. În momentul de față există dezbateri între care soluție ar fi mai sigură decât cealaltă. Eu, aș spune ca toată lumea să încerce să meargă spre soluțiile complet automate, cele care exclud complet componenta umană. Din istorie, ce s-a întâmplat în bănci în ultimii ani, toate fraudele majore sunt făcute prin intermediul unor operatori umani. Și atunci, având servicii de identificare care presupun un operator uman, aducem o componență de nesiguranță, da? Și serviciul respectiv nu este complet de încredere. Cel puțin aceasta este părerea mea. Da? Și că ar fi mai util să se meargă pe măsurătorile biometrice, nu pe posibilitatea omului de a identifica sau nu dacă cineva este sau nu într-o poză. Calculatorul face mult mai bine acest lucru și fără să fie subiectiv, fără să poată să fie influențat de cineva. Și atunci a spune că acestea este principala direcție în care trebuie să meargă companiile atunci când își aleg soluția de identificare. Și mai mult, ar trebui ca soluțiile sau soluția la care se uite să adreseze inclusiv partea de cunoaștere, de verificare. Un antevorbitor spunea mai devreme că este foarte importantă toată cunoașterea, da, de identificare și de verificare. Dacă persoana respectivă este dezirabilă sau nu în relația cu banca. Și iarăși, și automatizând și acest proces, ajungem la un rezultat mult mai viabil decât la o căutare manuală prin diverse baze de date ulterior. Thank you. Just one more short question here for you on this point here. Do you think that the solutions for the digital identification and eKYC, because you know there are some regulations here, some of them are very vague, some of them are very detailed, perhaps not eKYC but KYC. You know the most of the central banks are going, I mean, to have the very detailed, very rigid KYC. Paper-based, physical-based, but most of them, they don't have yet the KYC regulations. Do you think there is a need a regulation and specifically technical standards on this? Spunea și mai devreme colegul de la Revolut, ar trebui reglementat modul de lucru, da? Și ce ne dorim să obținem și nu metodele în sine. Pentru că este foarte greu pentru Banca Națională, spre exemplu, să înțeleagă toate aspectele tehnologice care sunt legate de metodele folosite în aceste procese. Deci, practic, gândiți-vă că ar trebui să aibă niște departamente întregi de analiști care sunt la curent cu ultimele tehnologii, ca să poată să înțeleagă dacă soluția respectivă sau metoda folosită e cea mai bună sau nu. Trebuie să stabilească cadru, da? Ce ar trebui să se verifice și nu cum. Și, așa cum am mai spus, să renunțe la frică. Că acesta este principalul factor care îi determine să nu adopte genul ăsta de reglementări, le este frică de fraudă. Când frauda este mult mai mare acolo unde nu este prezentă partea automatizată. Okay,
thanks a lot. In fact, your opinion is more, I mean, just the central bank should go on the establishment of the frameworks and rules of the game. Yeah. Next, I mean, not going, I mean, very deeply in establishing this solution, this, and certify them. Yes, it's that is a lot very of work. hard for them to describe exactly what solution should be used. They have to provide a global environment for everybody. Okay, thanks a lot. And going to the next question, so Georg, is a question for you. Give us some insights and secrets, so how the banks could improve the physical experience into the branches, into the digital, so I mean transformation to digital, so that's your area. Thanks. I will like to start from the physical experience in the branches because it's a first step. It's very important now because digital is growing itself, and it's important to have an environment in the physical branches similar, as fast as digital one, and it's important to have processes faster now than it was before. First of all, there are two elements which are impacting the time of service of employee. First, not employee, of customers. First of all, it's the speed of service of employees. Based on our experience, we saw how professional banks, they improve their processes by changing the concept of service, and they are providing more faster services. For example, Ameria Bank in Armenia, they have improved their service by 20% based on our data. We have by the way, we mustn't go far to see such type of transformation. Also in maib, we saw how they have used our data to improve speed of service. The second part, it's a wait time of customers. The customers are coming to the branch and they wait. Now it is possible to distribute customer flow equally during the day, and they are coming and they are not waiting. And this part is really the wait time. It's one of the most negative factors which impact whole customer experience in the branch. And these two things are easy to solve. And after that, the bank must provide the channels for those who are not digital clients. They can transform to digital through our tools. And this implementation of these tools are super simple and easy. There is no need for huge investments. And banks, they can easily implement such type of solutions as we provide and improve the processes of their employees to track and control the efficiency of the employees, and with that make faster the process of service. Plus, with our technologies, and not only our technologies, but there are several simple ones just to manage queues, and in our case, the way to eliminate queues. It's a reality, and after that, provide them semi-digital channels to use and become to make their clients more digital. Of course, there is also important fact implementation of possible digital tools in the banks. There are a lot of tools which are not used yet in many banks, but this is another story. That's why it's important to provide excellent service in the branch. And I think I will have chance to talk also about personalization of service. It's important to know the customer, who is the customer, and this part is also can be organized by our technologies, by identifying customer before he will come to the branch. And the process will be faster if the employees know who is coming and for what product he is coming. Thanks.
Okay, thanks a lot. And going for the next question is for Vlad Corduneanu. Yeah, so apart from the anti-fraud and money laundering or credit scoring areas, yeah, where we need, I mean, so we know that the AI is used widely. What are the other areas, I mean, where the AI, I mean, perhaps, I mean, can be used into the banking? Yeah, like a customer experience, customer preferences, yeah, customer profiles. Yeah, what do you think, Vlad? Right. So in terms of FinCrime is definitely the most important, so the primary use case, I suppose, for machine learning in fintech, but not the only one. Yeah. So you have you have eKYC as well, as mentioned before. So computer vision, which is machine learning, obviously as well, for matching, pictures, videos, that kind of stuff. You have more typical kind of marketing applications, like identifying customers that would subsequently churn, for example, or retaining customers, or upselling them. So machine learning models can help you to sort of, based on all the data that you know about the customers, to identify who's at risk and target them with something else. Another one would be, so basically kind of various ways in which you could enrich customer experience on the app. So that can be recommendations for, if you have a suite of features and kind of propositions for the customer, you can recommend them to the app or send a push notification, etc. Things like time series forecasting, that can use ML models as well. So, helping the customer budget their money and showing them like, okay, look, if you're spending this much, you're likely to spend this much by the end of the month, by the end of the year, etc. In terms of helping the customer budget, again, customer experience, sort of trying to make the data the transaction data that you get from Mastercard and Visa, which can be quite messy, making it more digestible for the customer. So grouping the merchants into budget categories, deduplicating them, that kind of stuff can also be accomplished using machine learning models. And besides, you also have algorithmic trading, which is not on the customer side, or I guess it could be, or you have credit scoring, etc. That's also part of the kind of the data science space. So it's in other words, the data science and AI can be used widely into the banking as well. So in many directions. Yeah, from my understanding. Okay, thanks a lot. Cases, yeah, thanks a lot. And going, I mean, for the next question, I mean, for Vladimir Pyntia, what do you think, first of all, I mean, for the PSD2, I mean, directive, it's already discussed, on my understanding, at least for 2 years in Moldova, yeah? Going, I mean, to be initiated, next stopped, next once again review it. So first question is, so how long it will take, I mean, to in order to get it, I mean, officialized, I mean, as a law? Yeah, and the second one, yeah, so question, yeah, how the bank would adapt and how the bank could afford it, yeah, so in the best way for Moldova. Yeah, so to answer the first part of the question, basically I should not even try to guess about how soon it will be adopted here in Moldova. What I know that the discussions are there, so the government is really looking into it. The National Bank of Moldova is already assessing what would be the efforts from the industry to basically be compliant with that, because they also need to understand they can apply a law, but if the banks, the companies, the financial institutions, EMIs won't be able to comply with that law, then this law basically is not functioning properly. What needs for financial institutions to happen to basically be compliant and work with that and so on? I would say that first they need to seriously consider growing up into an IT company first.
because you cannot be open, you cannot be digital without the fact that you are technologically apt to do something. So this is the first thing. And the second thing is, I believe the most important is to have the support of the industries, the support of the business. Because we know that usually retail customers are the sandbox for testing new features. But later on, the one who pay actually for those features are the businesses, the merchants who are using this financial institution and so on. So I would say that it should go from both sides. From one side, we need to be sure that the regulator is up with us on the board and they understand the efforts that would need to be put into the adoption of PSD2 regulations here in Moldova. And the second one is to gain that control, that support from the market, basically. So from merchants, big businesses who are doing those most of the money transfers, who are like building those solutions and so on, just to basically be business-driven adoption, not just like regulation adoption, and then we would see like 2 years nothing will actually happen. So I would say that if the biggest players like maib and the others bank will start basically looking onto how to build that ecosystem for their businesses that are partnering with them, and on the other and the National Bank of Moldova will consider building a flexible regulation such that strong customer authentication, biometrics, eKYC and so on, all of those will become possible within that regulation. I believe less than a year or maybe next year we already will be sitting on in this room and discussing how well is open banking working in Moldova. So you're looking quite optimistic, yeah, so on this point, yeah. Just, I mean, there is a small thing, all of us, I mean, need to make an effort, yeah, in order to make it happen. It's not about optimism that far, because I saw great examples like Croatia, who basically adopted the law after like it was published by the EBA, and within a year, the biggest technological company in the region, like let's call it EMI fintech company in the region, has already built those solutions for all of the top banks. They've already deployed those solutions, and basically it was ready to take in the fintechs and all the other initiatives across the Europe. We saw such examples. It means that that's possible. We have the other example of Romania, where the law was adapted. It's been already like 2 years, but we don't see that booming industry that should have adopted most of the EMIs and so on, and basically make it the mecca of fintech for Europe. Okay, thanks a lot. And let's go for the, I mean, before going, I mean, for some questions, hopefully we have some time in order to get questions from the from the colleagues, I mean, in the hall. Let's go for the last question regarding, I mean, that how we are seeing the trends in your area of expertise, perhaps here in a couple of years, 3, 5 years, how you are going, I mean, to see your area will be developed. Yeah, let's go for, I mean, Alexander. Eu aș spune că devine din ce în ce mai dificil să ne gândim pe perioade așa mari de timp. Multe dintre fintech-uri cred că nu existau acum 5 ani și sunt destul de multe exemple care au izbucnit așa și au avut super succes peste noapte. Eu cred că lucrurile vor merge foarte mult înainte și vom fi forțați de generațiile noi. Generația nouă reprezintă viitorul client și toată lumea va trebui să se ducă în direcția în care clientul o cere, pentru că altfel nu se mai justifică serviciile. Da? Și cred că adopția soluțiilor digitale va fi din ce în ce mai mare, ba la un moment dat cred că va deveni obligatorie pentru toată lumea ca să mai poată exista. Aceasta e opinia mea. Okay, thanks a lot, Vlad Corduneanu. What do you think? I mean, in your area of expertise, how far will go AI, ML, DML, so into the financial area? Right. So in terms of that, so the trend that I'm seeing right now is that there is a move. So the use of ML models is
become increasingly normal, increasingly sort of workaday, and it's more about not about developing and training the ML models, which is kind of relatively straightforward, let's say. But what's not straightforward is actually to productionize them, particularly when you have ML models that are supposed to prevent a transaction from happening, block a transaction before the authorization stage. There are stringent requirements in terms of latency. You know, you only have 200 milliseconds for the whole thing, for the whole data to be processed and the ML model to run, etc. So what in the ML in the data science space, what we will probably see is a proliferation of or a preference towards data engineers, machine learning engineers rather than data scientists, and more around the infrastructure and productionizing the ML models rather than coming up with a trained ML model and not doing very much with it. I'm going to quote a survey from last year, or was it actually 2020? Around half of the companies engaging in machine learning, they have kind of engaged in machine learning, they have trained their models, but they haven't deployed a single one. So probably the trend is towards having more machine learning in production, running on each transaction, each client, and in probably larger quantity. Okay, thanks a lot, Vlad. And now the same question to Georg. How do you think, how would be the dream branch, I mean, so in the near future, yes, or the digital of the near future? How it looks, I mean, that how it will be, I mean, adopted, yes, or by the financial institutions, yeah? What do you think? I think that we will see the trend of more customer-centric service, and the banks and financial institutions, they will try, they will do that because only the companies will win who will do that. They will provide more customer-centric service. They will improve their customer experience, as people want to get better service now than it was 10 years ago. And for that, they have to build the channels for getting feedback from them, the channels to communicate with them better, and improve processes in the branches. I see that in near future, the branches will look like, they will look different, and they can be smaller because people, there will not be a huge flows there. The flows can be distributed, and the branches can be more cozy, small ones, and the banks, the financial institutions will be able to provide more targeted, more personalized service to this clients, to their clients, and this is the main direction, the personalization and more targeted service, which I see in near future, and better environment, faster service, less wait time, and more targeted and problem-solving products, which will be provided to exact customers. Okay, thank you. And what do you think? What are the main obstacles also, I mean, into this activity? From my experience, I can say that it is old school management, which is really, they use old models. They are not flexible enough to implement new technologies. And now you can see like same situation also in Moldova. The companies which are customer-centric, they are implementing best solutions in this field. Especially you can see the maib, BCR, Eurocredit Bank, which already started to benefit from the technology which we provide.
And here is only like the people must be faster, they must be more flexible because technologies are growing faster than the processes. Then they have to implement, they have to pilot new technologies to understand how they will fit in their processes, and based on them, change main service processes inside these organizations. And the obstacles are mostly connected with people who are not innovative enough. Okay, thanks a lot, Georg. And the same question, I mean, for Vladimir Plintiago. So, what do you think? In a couple of years, will we have the open banking, truly open banking in Moldova, Romania region? Yeah. Yeah, so that's, and what does it mean? Yeah, at the end of the day, I'm going, I mean, to the street. I'm connecting, I mean, my phone in a couple of minutes with maib. Next door, I will connect to Victoria Bank. Yes, so and get some like providing them, I mean, fintech services and get some open information about the accounts or the initiative, the payments. How do you think? So you've mentioned 5 years. So in 5 years, I hope we will be living already the life of open finance. So where like eKYC and payments would become seamless, basically. So what would that mean? So in an ideal world is like, let's imagine I would like to visit, I don't know, my doctor, yeah, and I'm visiting like this private clinic for the first time. Once I step in, basically they already should have a possibility to identify myself and provide me that personalized approach about which Georg was speaking. So basically greet me by my name already. Then I need just to specify what is my interest within this clinic. They would provide me that service, and paying for that service basically should be seamless. So me being present there, giving my consent should already allow them to basically charge me without me taking my phone out or taking my card and approaching it somewhere. So if all of these building blocks would be already interconnected and enabled basically by both the regulation and the market, basically the experience should be very seamless and transparent based on my physical biometrics behavior. I should be able to step in, they should be able to identify myself, I should receive the service that I'm interested, not only a financial service per se, and then I should be able to pay for that service without taking any specific action, and be sure that it is in compliance with my privacy rights, it's in compliance with the fact that the access is a one-time access to my financial data through a virtual account and so on and so forth. So it should be very seamless and interconnected. Yeah, thank you. As an example, you are meaning, I mean, that your fridge should be able to detect what kind of the food, I mean, is missing to order it, and the bank, I mean, so from your bank account, I mean, the money should be, I mean, I mean, taken, I mean, by the vendor. And yes, basically, immediately. yeah, and basically you need to receive just a notification that everything worked as expected, and that's all. Okay, thanks a lot. In fact, we I mean. Close, I mean, our session. If you, I mean, we'll get some questions from the auditorium. Yeah, please welcome. Do you have some questions? I mean, for our guests. Maybe our guests have some questions to the auditorium. Yeah, you have some I mean, some words or some question. I mean, you have to mention. I would say to the youngest part of the and even basically to all of them. It is very important for you to try new things out. We live in a not such a big country, and we have a very good connection to the outside world. We can be the sandbox for the new ideas, new innovations, and everything that would happen. We don't have that much players on the market. That's why we need to have the courage to test those new things, to adopt new technologies, and basically show that it can work, in order to then scale it up to Europe and globally. Do you have some for our guests, some words to say? Și a spune că ar trebui să cereți. E foarte important să pretindeți să primiți serviciile la un nivel adecvat. Da? Să nu vă mulțumiți cu puțin și cu ideea că, ok, atâta s-a putut. Nu. Cereți și atunci veți obliga pe toată lumea să adopte
tehnologiile noi, da? Sunt foarte multe lucruri care ne-ar putea ușura existența și e imperios necesar să ne cerem dreptul. In other words, the best customer is a demanding customer. Yeah? Yes, of course. Georg and Vlad, do you have something to say? Thanks again. I hope this talk have been useful, and I would like to be there and to meet all participants and talk about future plans. But our partners are present, and we will be happy to talk and connect online and help to implement the best technology at this moment in the field which we have. Thanks. Thanks a lot, and Vlad? Right. Okay, I don't see the audience, but yeah, coming to ML, data science, don't be afraid of that. It's an interesting field. Connect with me online, if you're already in ML, let me know. Maybe I can hook you up with somebody. Okay, thanks a lot for everyone. Yeah, so it was a very interesting discussion. Hopefully, you will have, anyone will have some questions here. So just, you'll ask the organizers, in order, to spread out, the contacts here. So just be in touch. Yeah, thanks a lot. Yeah. Do you have some question? Actually, one suggestion. Did you or do you intend to send your proposal of digitalization, the onboarding of the clients to our national bank? Maybe when you'll send the details, how this can be possible, maybe they will start to change the regulation. A spune că nu e rolul nostru să trimitem către Banca Națională aceste lucruri. Ar trebui să vină din partea băncilor, da? Pentru că ele sunt principalele beneficiare și ele vor avea cel mai mult de pierdut dacă nu cer să se întâmple acest lucru. Noi putem, evident, să trimitem și să facem o sugestie Băncii Naționale referitor la soluțiile de KYC și de adoptarea și implementarea lor și bineînțeles că o să o și facem. Însă noi suntem o simplă companie, sunt foarte multe ca noi pe piață, nu suntem singurii, însă vine altfel dacă beneficiarii sunt cei care solicită să se facă cadrul legislativ în așa fel încât să poată să adopte această metodă. Corect, băncile constant fac solicitări, dar dacă nu sunt argumentele necesare cu descrierea că, uite, asta se respectă, dar utilizând, nu știu, instrumentele tehnicile respective, atunci poate ar grăbi procesul, pentru că noi nu avem argumentele necesare să facem asta. Permiteți, aici cred că ar fi binevenit mai multe sesiuni de demo online, demo live, în conferințe, cu participarea nu numai colegilor de QOOBISS, dar și altor companii similare, și băncile, și să invite insistent, inclusiv și clienții, care sunt băncile, instituții financiare, și Banca Națională, să vadă care soluții sunt, ce se poate de adaptat, care ar fi framework-ul cel, adică setul cel de reguli și de asta stabilit ca să meargă înainte. Adică aici ar trebui, cred că, în așa mod de făcut, fiindcă o companie să insiste, atunci se primește că cineva favorizează o companie în cazul ăsta, da? Dar mai mult decât atâta, lucrul care ar trebui arătat Băncii Naționale este: uitați-vă la modelul de afară. Ei învârt, sunt sume incomparabil mai mari, da? Și pe care se merge pe aceste sisteme și sunt acceptate peste tot în Europa. Nu văd ce alt argument mai bun ar exista în fața Băncii Naționale decât acesta. Da? O întreagă lume folosește soluțiile acestea, numai noi nu. Deja avem, adică avantajul că sunt deja soluții aprobate, da? Adică de piață, de fapt, dar și putem alege cele mai bune și de cei care reglementează. Deci în Uniunea Europeană acest mod de identificare la distanță este acceptat. Există țări care l-au specificat exact în legi și au legi care spun clar că se poate face, însă sunt toate celelalte care nu spun că nu se poate face și practic au adoptat tacit
acest mod de identificare. Practic, oriunde în Europa se poate face acest lucru. Mersi mult. Mersi. Mai aveți întrebări? Cred că noi, adică noi ne spun că noi deja suntem out of time. Încă o întrebare, dacă se poate, despre open banking. De ce credeți că băncile de top din Moldova ar fi interesate să implementăm acest directivă de open banking? Pentru fintech-uri, de exemplu, că aceasta ar duce la o deschidere a informației, adică niște companii mai mici ar putea, cu consimțământul clientului, accesa conturile și mișcările de pe conturi a potențialilor clienți. Păi, da. În primul rând aș spune că vor beneficia de la această deschidere însăși băncile cele de top. Ele sunt primele care încearcă să-și mărească sfera de influență, să-și mărească numărul de utilizatori, deci ele vor oferi acele primele soluții, de fapt, ca utilizatorii altor bănci să descopere produsele lor, să descopere infrastructura lor și să vină să devină utilizatori noi. Din cauza că unde avem o piață stagnantă, unde deja sferele de influență sunt separate, fără o disrupție a acestui model, nu ar fi posibil ca utilizatori noi să încearcă să decurgă între bănci, una să devină cea mai bună în creditări, alta în daily banking, a treia în leasing-uri și așa mai departe. Deci, în primul rând, cei mai mari jucători vor beneficia de la aceasta. Deja, secundar, vin inovatorii, vin acele fintech-uri, acele companii care vor să aducă un model alternativ. Cum vorbeau colegii despre onboarding-ul utilizatorilor la distanță, cum vorbeau despre verificarea business-urilor fără să fie necesar să te duci și semnezi contracte bilaterale și așa mai departe. Deci, în primul rând, open banking-ul vine să schimbe perspectiva în interiorul pieții, ca după asta să o facă și deschisă pentru următoarea etapă, care e open finance, unde integrarea uniformă a orice domeniu, industrie, business, să fie posibil cu instrumente financiare. Și atunci băncile deja nu sunt bănci cum noi ne le închipuim, dar sunt prestatori de servicii. Deci banking as a service, unde nici poți să nu știi că folosești infrastructura maib-ului per se, când îți construiești un business, când culegi plăți, când plătești facturile și așa mai departe. Bine, dar dacă să vorbim de activitățile de creditare, de exemplu, avem în Moldova creditare nebancară și bancară. Și jucătorii din piața de creditare nebancară, când încearcă să abordeze băncile în privința la open banking și asta, ei sunt foarte reticenți și nu sunt deschiși și gata să accepte așa. Și în primul rând asta se întâmplă de ce? Că băncile nu au o soluție echivalentă organizațiilor cele de creditare non-bancare. Și asta e diferența cea mai mare. Companiile cele mai mici, ca să supraviețuiască, trebuie să producă soluții noi, pe care băncile încă nu au reușit să le facă sau nu le-au adoptat încă. Dar odată cum se va uniformiza piața, în domeniul ăsta nu va avea loc o inovație nouă, atunci toți vor înțelege că în cadrul acestei piețe ar trebui ceva să schimbăm și schimbarea va veni dinăuntru. Ok, mersi. Da, adică merge vorba că în conceptul de open banking, da, adică se deschide adică oportunități pentru fintech-uri, companii mici, companii de creditare nebancare, care aplică oarecare presiune asupra băncilor existente, care pot, dar la rândul său, ele pot folosi în parteneriate soluțiile prestate de companii, de fintech, inclusiv și de organizații de creditare nebancară, crește piața, crește financial inclusion, inclusiunea financiară, cresc cifrele de afaceri și așa în ciclu. Adică asta ar fi, cred că perspectiva normală de dezvoltare. Și în conceptul ăsta, datele deja devin valoroase. Deci datele se monetizează, datele lucrează, sunt pur și simplu new ways of revenue for the biggest banks, biggest players on the market as well. Și eu cred că cei mai mari beneficiari vor fi tocmai băncile și nu fintech-urile de pe urma acestei deschideri, pentru că vor convinge noi clienți să
folosească serviciile lor tocmai pentru a beneficia de aceste noi funcționalități. Da. Ca o confirmare, nu am cifrele de anul acesta, an trecut, pare să undeva un an în urmă, aveam niște cifre niște statistici, venitul net al neobanking și fintech-uri în Europa era de 4%, da? Spre deosebire de venitul băncilor incumbent, băncilor vechi. Adică fintech-ul nu a luat încă piața băncilor existente. Adică și nici nu va lua. Da. Adică aici sunt mulți factori, dar cred că asta e o temă pentru o conferință aparte. E o frică mare a băncilor să se deschidă. Sigur, sunt niște instituții care sunt prin definiție închise. Da. Și atunci e greu. Bine, vă mulțumim mult. Noi cred că ne-am reținut, dar sperăm că a fost interesant. Și noi vă mulțumim mult. Mulțumim, o zi bună. O zi bună tuturor. Vitalie Tătaru, Alexandru Rizea și Vladimir Pântea, mulțumim mult. Și desigur online au fost Ghevorg Safarean și Vlad Corduneanu. Da, lăsați microfoanele aici. Noi mergem mai departe. Ne conectăm cu Nica Curdiane, Deputy CEO TBC Bank din Georgia. Foarte puțin despre domnul Curdiani, are aproximativ 20 de ani de experiență în industria serviciilor financiare, inclusiv 5 ani la Unicredit Group în Austria, Turcia și Kazahstan, iar înainte de a se alătura la TBC Bank în 2014, a fost director general la Kaspi Bank, o bancă de retail lider din Kazahstan. Domnul Curdiani are o experiență vastă în managementul implementării transformării digitale în cadrul TBC Bank din Georgia și a fost desemnat unul din top 3 banchieri din lume pentru întreprinderile mici și mijlocii de către Asociația Europeană pentru Finanțe și Marketing. Mr. Curdiani, hello, we are listening to you. Hi, sorry, I was on mute. Hi, everybody. Thank you for having me on this forum. Unfortunately, because of the situation, I couldn't arrive. Would love to be with you in Chisinau, but maybe next time. Today I have a short presentation which I will try to share now and basically lead you through the things we do. Just give me one sec. So basically what I'll try to tell you is a little bit about TBC Bank and Group, and then the key topics of our digital accents we were doing in the last years, and then a little bit of a deep dive into a fintech initiative we launched in several years ago, and which became international 2 years ago, and we covered already several countries. And this all is about our digital capabilities, basically, and then of course we can dive into the questions. So firstly, about TBC. TBC is the biggest banking group in our region, in Georgia and in Caucasus, Georgia, Armenia, Azerbaijan. We are listed in London. We are a member of the FTSE 250 index, premium listed in London, and basically this is our performance metrics. I won't dive into all of them, but we are excellent in terms of return on equity. We consistently show very strong growth on our loan book and deposit book, and generally the business is consistently over many years growing and gaining market shares in Georgia. In terms of market shares, we have around 40% in various segments and products of Georgian banking market. And historically, we've been very strong in retail, corporate, and MSME business. So in all the segments, we lead the market in terms of market shares. In terms of strategic priorities of the group, basically, these are the key accents which we communicate. Firstly, it's of course to maintain robust profitability and very strong balance sheet. And then, of course, we put a lot of accent on diversifying our revenue streams and especially moving into the services to our customers where we generate fee income. The biggest accent of last year's was digital transformation, digital capabilities, and accordingly customer experience and efficiency of our operations. Of course, we are mainly at this point in time focused in Georgia, present in Georgia. So we need to keep the group's performance up to the level. We need to concentrate and how somehow create a steady growth in Georgia.
And then afterwards, several years ago, we announced a strategic priority of going international, where the first biggest market for us, second in terms of internationalization, but the first biggest in terms of total addressable market was Uzbekistan. So we need to deliver high growth in Uzbekistan, considering especially its stage of development and the potential it delivers. And all this, of course, has been somehow growing out of our very strong push into digitalization back in 2012-13, where we first started launching products of mobile banking channels and products through mobile banking and internet banking, basically. And by this, we massively went into digitalization, so to say, of all our customer service activities. This is something which I'm sure everybody has come across somehow in our business, in our industry in the last years. I mean the word ecosystem approach, right? Where banks started looking at their business in terms of the ecosystem they deliver these businesses in. And then we understood also, and this started basically for TBC approximately in 2016, where we started to think about how can we be a part of customers' daily life. So how can we integrate ourselves into the daily life of our customers in a way that basically they feel TBC on every step. At the same time, they see that TBC supports them. And to an extent, we tried to put customers in the middle and understand around them what are the daily activities, what are the needs the customers have, and how much are we integrated in those flows. Now, of course, banking and financial services is just one of the verticals, right? So if you would look at the standard customer, I mean, let's look at our own self, right? Every morning we do payments, we use transport, right? We maybe, I mean, are in the process of finding for ourselves a housing. We do education for us or for our family members, right? We read lots of digital content. Of course, we use other financial services like loans, credit cards, all this kind of stuff. So what we basically did is we understood what are the verticals in Georgia, and we started slowly integrating, right? Here what you see is the TBC group as a whole. Basically, these are all the brands and accordingly the verticals where we are present. Basically, let's just count them. Like lifestyle, where we have, for instance, the biggest, and I will mention the most non-standard, platforms which we own. For instance, we have maib, which is one of the biggest travel services in Georgia. We have Saba, which is the biggest e-reader, so the e-book service. We have more than 70,000 customers, monthly active customers reading on our platform. We have ticketing service, the biggest one in Georgia, called ticket.ge. And discounting, like if you remember, there is a portal called Groupon. In our case, it's called Swoop, where we offer the discounts on various services on a daily basis. Of course, we have health vertical, where our own TBC insurance is providing health services in partnership with various clinics. But then in times of, it was actually before COVID, we launched a very interesting app. Georgia has lots of immigrants in various countries, and not all speak the local language where they reside. And mostly, psychologically, they prefer talking to a Georgian doctor as a first consultation. So we launched RedMed, which is an app which allows distant application-based consultations with the doctors in Georgia. So you can book your doctor visit over the app and have a video call and certain procedures, and you pay within the app. So, and so on and so on. In housing, for instance, we have, of course, insurance of real estate, but then we have the biggest platform for housing transactions. Would it be rent? Would it be buying an apartment, selling an apartment, and so on and so on. Education, we have the platform TBC Academy for private individuals, and then we have TBC Business Academy, which is for businesses. In terms of mobility, for instance, we have the biggest, I guess it's also the biggest in the region in terms of
auto platform where people can buy, sell, rent the cars. And I won't go into every service, but basically we have many platforms which to an extent surround the customer in the daily life, and the customer has the chance to feel TBC and the brand TBC on every step. And this, of course, creates the feeling that TBC is very much supporting the daily life of the customer, because these are not only loans, right, where the customer pays interest. And of course, we know that credit is not the best customer experience product, right? Because when people get the loan, then afterwards it is somehow a burden, and people are not very much happy about this product. The NPS scores for loans are always the lowest. But if you see it now, this ecosystem, you understand that we can provide many other services, fee-generating services, where we create only positive feedback and only positive NPS, so to say, of course, if done in the right way. Now, where does this somehow connect to the financial services, and what is one of the hidden, so to say, values behind? And slowly I will be moving also to the decision of internationalization. Is basically that on the left-hand side, and these are Georgia only figures here. We have 1.7 million users, and I will remind the audience that in Georgia, population is 3.8 million people. So 1.7 million users we have on the platforms, and where we have all these platforms, right? Shopping platforms or marketplaces and so on, I won't repeat. And on the right-hand side, we have financial services, where we have 2.7 million registered users. So now this almost is every family has a TBC customer, right? Now, how do we use this? In between, we have TBC Connect, a business which is data analytics business, where basically we try to create a data hub where we do the analytics and try to improve customers' experience one more time by providing them relevant content, relevant offering, relevant value proposition, which of course makes the customers even happier. And we have our own mission statement, which states to make people's life easier. And this is exactly one more time showing that, if you do the analysis properly and if you understand the customer's behavior properly, then basically you can be relevant. And by relevance, you at the end make the customer's life easier. Now, there is one big constraint in Georgia, which is the population, right? Because the total addressable market cannot be the whole population. It is smaller. So having 2.7 million users, for instance, on the banking side, means that most probably we have every possible customer registered in our database. Now, of course, the activity rates are smaller. I don't remember now by heart, but monthly active are around 1.5 or a bit more, I guess, users. But still, this is also, maximum levels, considering also our market share. So what do we do next? Of course, we are improving and creating the stable growth foundation in Georgia, but are not we grow somewhere else? And this is exactly where the question of internationalization of TBC came into play, because we understood that if we are that good in Georgia, we can also be good elsewhere. And why don't we venture into another market and try ourselves, try if we can do that, and if we can do it in a way which is competitive, which is differentiating, and which is successful at the end. So basically, we said, in our region, and let's call in the former Soviet space, we basically have several big countries. And some countries are very much penetrated. Some countries are less penetrated. If you take from Georgia to the east, we have Central Asia, where basically we have the biggest countries, Kazakhstan and Uzbekistan. Kazakhstan is a very, penetrated and developed market, where we have very strong players. One of them being my former employer, Kaspi Bank, right, which did a fantastically successful IPO back
I guess already 2 years ago. And then we have Uzbekistan, which basically went into reforms and modernization starting from 2016, if I remember correctly. So it was offering, and it is twice bigger than Kazakhstan, 35 million people. To the west, of course, we have Russia, Ukraine. Of course, Russia for Georgia is not the best choice because of many reasons. Plus, it is very much developed in terms of technologies and banking market. And Ukraine, which is also very developed in terms of banking market. So we said, basically, you know, in all these options, in terms of big addressable market, Uzbekistan seems to be at the best place. And plus comes on top that Uzbekistan started to liberalize its economy and open it up for external investors just in 2016. So it was offering a tremendous potential for external players to come in and try to position themselves, plus 35 million people population. So we said, and another important and interesting statistic is that Uzbekistan's average age is 29 years. Now, this was the thing. Now, before Uzbekistan and before internationalization, there was another small thing starting up, which somehow explains the statement on the upper side of my slide: develop once and deploy many times, and then afterwards comes the word digital banking as a service platform. And I will explain it on the next slide, which is the question what. So what did we develop? In 2018, this was approximately around the time when we started to think about internationalization. Where we all remember and know, of course, the big brands like, I don't know, Number 26 in Germany or Revolut in UK, Monzo, and so on and so on. And I was in touch with Number 26 guys back then on a certain occasion. And basically, we thought, you know, why don't we do something similar in Georgia? Now, rationale, in Georgia, we have 40% market share. We were just out of the transaction of acquiring the third biggest player in the country from Societe Generale. So we became even bigger. And why spending our energy and time on creating a neobank, a mobile application only bank, which will, of course, do something in Georgia. Georgia being a very small country, scaling being problem in Georgia, especially having this developed banking sector. So why creating something like this? And we said, you know, two reasons. One is, you know, creating your own competitor in digital area. And secondly, maybe using it afterwards for internationalization. And basically we launched and under a totally separate brand, this is to mention, called Space. You see the logo in the middle. We launched a neobank in 2018, which now has 1.3 million registered users and is present in 2 countries. And I will jump to the use case here on this slide. So as I mentioned, what was the rationale? It was challenge to our own self, try to understand if suddenly somebody jumps into our market and creates a neobank, what would be the pressure? And then we created this pressure by our own selves. An innovation lab of products, because for instance, the first digital onboarding, fully digital onboarding was launched in the country, was launched based on Space platform. We did a great collaboration that time with our national bank. And then testing the opportunity of launching Space in other markets. And again, we had good examples of this. I mentioned Number 26 back then. Number 26, I guess, was venturing into US. And we said, you know, I mean, the structure would be that it is developed once and deployed many times in different locations. So the knowledge center would be in Georgia, but the operations would be in different jurisdictions. And this is exactly the column in the middle, how we are organized. So basically we have the local core banking system, meaning that the core banking system on which a bank, in Georgia it was TBC, the hosting bank, and in Uzbekistan it is again TBC, would work on local core banking, and then the API layer, which basically surrounds the Space platform and Space channels, which are integrated into the local core banking system, and this is how the connection is being performed. Now the services provided by Space platform
are business services. So it's not only technology, meaning product strategy, digital marketing is fully done from Georgia to Uzbekistan in our concrete case, business analytics and commercial reporting, and then IT services, IML and risk management services are all in Georgia, and from Georgia they're delivered to Uzbekistan. Of course, in Uzbekistan we have our own team, as we are having our own bank and banking license. So we can split the team in two parts. One team which is making sure that the financial institution, the bank works in a way it should work. And the second team which is working on localizing basically the space platform into Uzbekistan, right? I mean, working closely with space team to somehow deliver the products of space platform to Uzbekistan. Now, the results so far for the platform is that, as I mentioned on the previous slide too, is 2 countries. I guess now the registered users are about 1.5 million, but I don't remember the exact figure. We have in 2 countries already 1,000 team members, and I'll explain why so, because to some people it may sound a lot, but there is one insight why we have so many people, and we are already on the market, which has a total addressable, so-called TAM, total addressable market of 40 million people, which is huge and which gives a lot of upside. These are in terms of figures, basically how, and I don't think it's proved yet. We need another year, but I think it is a typical hockey stick chart, right? I mean, the famous hockey stick chart, where the growth is taking up for successful startups. Because I think having already, you know, in 2 markets, firstly being in several years in 2 markets and having so many registered customers, and then accordingly the conversion, so many downloads, then so many registered, and then so many monthly active. I mean, this tells basically that we are doing something right at the first stage. Of course, we have to continue that going forward. This is basically the development. As I mentioned, I won't dive more into the story. In Uzbekistan, we had another very important development, and I guess just 1 second. Yeah, I'll come to this one. So let me now talk a little bit more about Uzbekistan. So in Uzbekistan, the first visit, I guess, it was in 2017, where actually we went there and we understood the market and decided that we are entering. And the person who basically took, I mean, the word responsibility is not showing the thing enough, right? They took the challenge and the load of venturing into Uzbekistan was actually your colleague who works now in Moldova, Georgi Shagidze, a very good friend of mine and colleague at TBC, who is the CEO of maib. And Georgi was the one who basically put the flag in Uzbekistan for TBC, because the team launched the bank there. So it was nothing, it was a greenfield bank decision. And the team went there and basically created the banking institution. Then afterwards, we went inside and launched the banking platform space. And currently, as I said, we have several businesses in Uzbekistan. And there is another very, very important story, and I will come to that in a second. So the bank, I mentioned the figures, it is a first digital bank in Uzbekistan. When I say digital, I mean digital. There is not a single customer-facing or back-end process which is done manually. Everything is done automatized, digitalized, everything end-to-end. So there is no such thing as back office, for instance. I mean, there is not a single employee who processes the transactions. So the whole thing is working digitally through the app. We don't have anything else than the app. So there is no channel, no ATM, no kiosks, no branches. And on this next slide, I will show you something about the physical presence, but I'll explain you that this is not a branch. We call it showrooms. Moving to the next box, upper right, is Pay Me. This is also Georgi's project, because when we went there, we were trying to understand how we solve the greenfield bank problem. Because when you are launching a greenfield bank, the challenge you have is
customer acquisition. And this is the biggest risk at the same time, because if you are not good enough in quickly acquiring the customers, then you face the risk of not acquiring them afterwards at all, or the cost being very, very high. So, and we went around and we understood that on Uzbekistani market, we have several very big payment apps. Payment apps, to explain in 2 words, is you have an e-wallet or you link your payment card issued by any bank to the payment app, and then the payment app delivers you a very slick and nice experience for payments, QR payments, P2P payments, bill payments, utility payments, all this stuff. And then you're using for your daily financial payment needs this app. So there were several apps, and we at the end entered the biggest one in terms of application. I mean, this is and was back then the biggest payment app on the market. And now, which is the brand name is PayMe, and we are the majority shareholders, which has now 5.2 million users. So of course there are overlaps, but if you take in Uzbekistan, TBC Group has now already 6.5 million users, registered users to an extent, which is huge for third year of operation or 3.5 years of operation. And the strategic rationale I will show you a bit later. Then we also launched Vendu. Vendu is the BNPL, Buy Now, Pay Later, separate company, which has, at this point, it has 170 approximately points of sale, and we are expanding it further, and it will deliver it. Now it is offline, but now we are integrating it into PayMe and TBC, so it will have also online product. And then we launched Ticket.uz in Uzbekistan case. If you remember, I mentioned we have the biggest ticketing platform in Georgia, so we started by this slowly expanding our platforms to Uzbekistan. And hopefully we will manage to expand them further. Ticket.uz was stopped for a while. We are now thinking of relaunching it because of COVID, obviously, but because there were no events, right? But now, as Uzbekistan is also coming back from COVID restrictions, we see clearly that we have to relaunch it. So now we operate these 4 companies in the country, and this all happened in 3-4 years maximum. So starting from 2018, I guess, where we actively starting entering the market. So, I mean, just a quick recap, 4 key pillars for success in launching a digital bank. And I think these are really the 4 key ones. Is the customer acquisition is #1 priority. If you don't acquire customers quickly, then it will either cost too much or it will not be possible because others are waking up and they are also trying to acquire customers. Strong focus on positioning. Many people do not spend money on marketing, and marketing is of utmost importance. So if you do not quickly position yourself on the market, then you won't be able to position, and this translates into customer acquisition costs. The right sequence of launching products, because if you, for instance, one of the insights is we did not start with loan. And now, of course, we launched the loan, but positioning-wise, marketing-wise, we did not start with loans. Why? Because loan, as I mentioned, is a negative NPS product. And if you want to create trust and transparency feeling and a good, good emotional touch with customers, you have to start with something else. Now, what the other neobanks in Europe did, they started with transactional banking. We said, we want to lend, this is where the margins come from, so we need liquidity, local currency liquidity. So we started with deposits. By this, created trust. And basically, then we launched actively deposit loan communication, sorry. So basically, this is the end-to-end digital and physical, and this is where I'll come to the channels. We said, you know, yes, we have to be a digital bank, all this pressure that, I mean, if you are digital, you cannot have offline presence, but at the end of the day, nobody knows exactly what digital means. I mean, for me, this means one, for the others, it means second. What we said is, if we need offline customer acquisition channels, why don't we create these customer acquisition channels? Plus on top, if we want to have deposits, why don't we create the sense of trust, especially in the countries where
digitalization is quite new. Sense of trust, for instance, in banking, right? I mean, if you want to put deposit somewhere, people want to come and touch the brand, physically touch it, you know, that they will pass by with the car and say, you know, here in this shop, in this place, I have my deposit. Now, if he comes in this outlet, we don't have anything which is typical to banking branch. We don't have cash desks, we don't have ATMs, we don't have cash in kiosks, we don't have anything at all. So the employees of the branch, we call them showrooms, have the only target to show how the application works, nothing else. So on these iPads, which you see there, the only thing the employee can do is to guide the customer through the process of onboarding, nothing else. Of course, we are onboarding 90, even more, I think, % of our customers fully digitally, and then the couriers deliver the card maximum in 2 days to any place of our presence, and we are now covering approximately 90% of Uzbekistani population. And then we have this upper right corner, small islands, we call them, in the big shopping malls, where again, you know, we are promoting our brand, our product, and we are trying to help the customers to understand how to onboard. So we call it phygital, physical and digital. Now, in Uzbekistan, as I said, the vision why we need PayMe, right, and what is the synergy. On one hand, we have a first digital bank which will offer financial services, and this is Space app, which in Uzbekistan is positioned as TBC Bank, and we will be positioning everywhere we go the Space platform as TBC, because this is the banking group we own and we run and we are developing. But on the other hand, in each country, we may have customer pools, and this is exactly where PayMe comes in. So PayMe is a massive in terms of customer base, and PayMe Plus is differently regulated than the bank. If the bank cannot venture into non-banking activities, PayMe can do so. So if PayMe will be the ecosystem of certain verticals which we think makes sense, and now for visualization, basically we have lifestyle, travel, events, education, right, marketplaces, shopping, and so on and so on. Basically, the bank will provide financial vertical, and this is how the whole thing will be tied. So PayMe will serve as an ecosystem play, and the bank, the app, will serve as a digital banking play. Yes. Now, coming to the end of my presentation, basically, we said back several years ago that by the end of 2023, we want to have 10 million users, and possibly in 4 countries by 2025. And now, if we look, we are 1 year from the end of 2023, or a bit more, and we have almost 10 million users. If you add up all the figures, you will come to that figure. So basically, we are good on the target, and this all has been achieved massively through digitalization and through how to say, fintech instruments. And by this, I'm finishing. Thanks a lot for listening. And I'll switch off the presentation. Thank you, Mr. Kurdiane. Thank you. Doamnelor, domnilor, domnul Kurdiane a fost. Acum luăm o scurtă pauză de cafea ca să ne reîncărcăm bateriile și, desigur, să ne pregătim pentru următorul panel, care va fi despre digitalizarea în legacy banking. Luăm o scurtă pauză, putem să mergem la cafea, putem să luăm câteva prăjituri și ne revedem exact la 15:20 din nou pe aceste scaune. Mulțumim!
Lumea din jur se schimbă și tu ești în continuă mișcare. Deschizi drumuri noi, conectând oameni și idei. Te miști simplu și ușor, investind pasiune în tot ceea ce faci. Vrei să urci mai sus ca să vezi cât mai departe. Atât de simplu și ușor. Iar noi îți suntem aproape, orice ai face, oriunde te-ai afla. Maib, împreună la nivelul următor. Our world is changing. New technologies and digitalization push us to adapt our lives and our business. But are the online processes we offer our customers always easy and simple? QOOBISS makes it simple. We provide fully automated digital identity verification for fast clients onboarding. Using QOOBISS digital onboarding solution provides a great enrollment experience for your customers, reduces internal costs, prevents fraud, and meets regulatory compliance. QOOBISS. Innovation is bliss. Panelul de acum va fi o discuție despre digitalizarea în legacy banking. Alături de noi este Marina Bzovi, director executiv a TIC, Alena Stratan, deputy CEO la maib și online Nikita Kurdiani, care ne-a vorbit un pic mai devreme, deputy CEO la TBC Bank din Georgia și moderatoarea panelului, Marina Bzovi. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Uite că digitalizarea instituțiilor financiare și inclusiv și în special bancare au devenit obligatorii în contextul tuturor situațiilor, dar îndeosebi în contextul secolului 21. Mă mândresc că în acest panel să avem alături de noi atât pe doamna Stratan, care cu siguranță că a venit cu o energie nemaipomenită în contextul digitalizării și chiar vă rugăm să ne spuneți unele detalii. Cum vedeți digitalizarea în sectorul bancar? Cum credeți că am putea noi să pășim mai repede în acest domeniu? Și, desigur, cam ce schimbări am putea noi să ne așteptăm în viitorul apropiat? Bună ziua la toți! Îmi face, de fapt, o deosebită plăcere să fiu astăzi aici, fiindcă, din câte am reușit să văd în sală, multe fețe cunoscute și din domeniu, de aceea simt că ușor ne înțelegem atunci când suntem aliniați, așa. De fapt, dacă e să vorbim despre digitalizare, nu cred că este cazul când vorbim deja numai despre banking, fiindcă în epoca dată, din câte deja devine cert, băncile nu mai concurează doar cu băncile. Noi suntem în etapa când între sectoare practic a fost anulată orice graniță și noi concurăm deja cu toți în același timp. Asta este o realitate pe care o vedem. Și a doua realitate este că dacă înainte băncile își făceau planuri strategice pe 3 ani, păi cele planuri strategice pe 3 ani devin inactuale deja peste jumătate de an. De aceea, trezindu-ne în fiecare dimineață într-o lume nouă, suntem nevoiți să recunoaștem că atunci când spui că you go digital, you go fast. De fiecare dată începi să înțelegi cu ce realitate nouă te-ai trezit astăzi și ce este actual. Fiindcă dacă lucrezi asupra la ceva ce era actual cu un an în urmă, probabil ai pierdut timpul. Și ca rezultat, în toată istoria asta vine pentru bănci, cel puțin, pentru băncile mari, așa cum este maib, vine realitatea că noi am fost mai puțin flexibili, fiind mari. Și iată, pentru noi, în etapa de digital, înseamnă cum ne mișcăm repede. De aceea, foarte actual, a venit recent la maib faptul că am fost impuși de situație să discutăm despre transformarea agile a băncii.
care înseamnă, nu de fapt un cuvânt în vogă, dar înseamnă cum banca își transformă procesele interne pentru a asigura că time to market este foarte scurt. Adică, spunând că ne trezim în fiecare zi într-o lume nouă, iată, această lume nouă o putem captura în procesele noastre și o putem aduce clienților într-un mod rapid. Aceasta, dacă foarte simplu să spun ce înseamnă pentru noi să ne transformăm digital. Dar în rest, eu cred că este o istorie care este cunoscută de noi toți, că începem să ne gândim tot mai mult cum să fim mai aproape, mai repede și mai în trend cu ceea ce își dorește clientul nostru. Cu siguranță. We know that Mr. Kurdiani is also here with us. However, he's virtually with us. Therefore, we just discussed with Alona what is the meaning of digital transformation in banking and other financial institutions. What should be the first steps, and of course, what are the main requirements to do so. Mr. Kurdiani, could you please also share your views on these topics? Hey, hi, Alona. Firstly, I heard some words. I don't understand the language, but the words rapid and all these terms are the right terms. So I would say I agree. In my opinion, we should stick to English then. No worries, no worries. So in my opinion, the main thing is firstly the mindset, you know. Many banking companies started digitalization, as per my observation, right? And they started in a right way, meaning automatizing processes, you know, launching mobile bankings, internet bankings, buying certain platforms. But at the end of the day, for instance, if the mindset is not changed, the metrics you're going to measure and you're going to look at and try to optimize would be still wrong. For instance, in digital, one of the main things is conversion rate optimization, right? I mean, now how many banks are looking at the conversion rates? Or, I don't know, monthly active users, daily active users, all these terms were kind of normal for other businesses, but not for banks. Now we see more and more of this kind of metrics coming in. Now, this is a mindset shift because we have been working in retail banking for many years, and we were looking at different things. For instance, how many people entered the branch versus how many sales we did within the day, right? This is not anymore that massive, because now we have more people coming into our mobile banking rather than to branches. So I think the first thing is mindset. Second one is technologies, and using the technologies in the right way. What is right way? Understanding the customer journey and coming from that moment backwards. Because if you are trying to automatize things, but customer doesn't see the value, then the only thing you are sticking with is the efficiency of your own processes, which again does not translate into the digital experience for the customer. So I think the second thing is understanding the customer journeys and trying to make them digital. And this then leads to many digitalization activities, right, which will be all across the company. Thank you. You basically covered my next question, so I'll address it to Ms. Tratan. What are the 3 steps of a roadmap for a financial institution to flourish in digitalization? First of all, nice to meet you online here. I was looking around where I can see you. Finally, I understood that you are here. Thank you for the second question. I would agree with Nika that when I started speaking about digital, first of all, you understand that the culture inside your company is mature enough to understand the needs of your customers and how you can do that. Because the question, what you do, more or less you understand from your customers, but how to do, it's a lot of job there. And the first step is to change the culture. Changing the culture, you change, of course, mindset of your team. This is the first step. The second one, as we saw, is understanding very well behavior of our clients. Because if you don't understand what type of clients you have, or what is their
structure of your base of clients and what needs they have. Probably you will do some services or products, but they will not be accepted because they don't need them. At the same time, it's important when you start to do this job, doing these things, to understand in the future how these clients will change. Because if you will do something, some services, some products which are actual today, considering their today's behavior, probably you will not consider the worldwide trend. And tomorrow you will have already obsolete technology. That's why the last but not the least is understanding where the world is going and needs probably will go. And in this situation, you have a proactive approach on the behavior of need of your clients. So if to look simply at only 3 steps, the first one is changing the culture and mindset of your team. The second one, understanding what your clients want today and who they are and what behavior they have. And the last one is understanding what in the near future could be the needs and proactively work on them. So basically you think of the past, the present and the future. And this is the 3 steps that for sure should be found in every roadmap. You know, several years ago, it was very actual to say that you can't create the future without knowing your past. Now I am not very sure about that. However, it's important to know your past in order to understand very good your past in order to understand how you transform the future. For sure. Mr. Cordiani, could you please share also some of the biggest challenges that a financial institution could go through whenever we talk about transformation? Because it is a process. It might take years, it might take a couple of months, but sometimes some processes are actually going super fast, and it might affect some activities within an entity or another. Yes, a good question. So, you know, fintech technologies, all this transformation, that sounds very nice. And it is easy to talk about them because we read a lot of them, right? But when it comes to implementation, then it is becoming a real thing. And many people are not able to translate their inspiration or transform their inspiration into reality. Now, what stands in between, right? Firstly, I think we are in the banking industry. So it is super important to have regulatory support for this transformation. And if the regulator is not up to date, then it is important to work with the regulator and try to develop things together. The regulatory sandbox, for instance, is a topic which is used by many regulators. I don't know how you guys are organized in Moldova, but basically we are co-innovating with regulator in Georgia as well as in Uzbekistan. Secondly is internal problems. Internal problems meaning that, again, I don't think it's so much culture. Culture, of course, solves it. But there are many internal obstacles of prioritization, understanding similarly the importance of topics, or having enough human capacity and ability in the company. And frequently, you know, management, because of many reasons, because of keeping the company calm, you know, or not wanting to, you know, bring somebody in because this is an external person and the culture may be kind of disrupted. I mean, all this is correct maybe and important, but at the end, when you want to transform, you have to be very critical to your own self and ask the question, am I able with myself, with my energy, with my team's energy to achieve whatever we want to achieve, or we need external help? Bring new people in, or maybe try to challenge our own selves and change our own selves, you know? And this is I think, the second biggest obstacle. And then comes everything around budgets and spending and how much you want to allocate to this and the prioritization, but this is technical. I think if we keep ourselves on the highest level, regulatory environment and internal environment and readiness to change.
That's interesting. So basically, money are not that big of a problem as it is the human capital that a financial institution has. In a way or another, it's really important to have the right people in the right place to have that change happening. Mr. Tan, could you also share a couple of risks that you see in the process of digital transformation? Any threats? And of course, the same question, any big challenges besides having the right people in the right place? Probably you could share, Mr. Tan, maybe you could share with us a couple of risks and threats. Really, maybe some of them that you already went through or some of them that you assess that could happen. I would like to add a little bit on what my colleague said till now related to human capital before. I don't know exactly where it relies more to risks or to challenges, but anyway, I think it's important. For big banks, as maibs and TBCs, because I know very well TBC also, we have a lot of people which work in the old processes. And they are very good in what we are doing now. And maybe they even are not resistant to changes happening in the bank. However, for them it's very difficult to drive for new processes and to start something doing differently than before, just because probably they don't have ability to see behind the corner and to understand how world is changing. And in this case, you start to understand that you have at the same time two challenges and risks at the same time, because you have loyal persons working for a long time in your institutions, but doing already obsolete processes which are not necessary already for the company which digitally transformed. It's on one side. And on another one, you can't afford to have old people doing old processes and newcomers with great vision, with a lot of ideas, because it's impossible to keep them. And now starting the most probably difficult story, that you have a running business which should develop, so the plane is flying, but you have to change the engine and to continue work with the same speed. And this probably is one of the biggest risks, because in a transforming company, keeping people motivated and engaged, knowing that you change the processes and they should adopt the new one, even if they don't resist, is very difficult for the companies. And here HR starts to work very intensively on creating the mood, looking for people, what they can do, where they can develop in the future, how we can use them in different stories in order to continue with our digital transformation. And also a new challenge we discovered, for these new processes and new transformation, you need people who understand what they want to do with vision, with, with even character to change things. And such people are not a lot. So you have to find them in a small market as Moldova is. Maybe in Georgia it's different, but in Moldova looks not very easy to find. And in this case, when you find them, you put a lot of effort in order to motivate and to keep them in the company. Because if you start to do something great, you can't afford to lose people in the meantime. People are very important for the company. If not everything, it's the most important asset we have during digital transformation. And is important for them to be motivated, engaged, and support what we are doing, the old one and the new ones. From the point of view of risks, it's something we felt here. It's a lot of Moldovans are abroad. They know already all technologies existing everywhere, because they are everywhere already. And when you are doing something here in Moldova, the most important is not to create, not to develop something which is already old-fashioned. That's why when working on our business processes, on making a digital experience, you have to be sure that you keep the loop and you understand very well
where you go and how long this your new experience you create will be modern and in trend. I don't know if I answered to all your questions, but please ask if I missed something. Yeah, for sure you did, and definitely people do remain relevant in every process of transformation, of changing the way we think. Probably one of the biggest risks is also the fear for those people, you know, the people who work for a long time in the company to lose their jobs, because sometimes with digitalization some processes just disappear. Yes, this is true. However, you can manage this part very nice in case you create at least you create something for them, or you give them opportunity to look for something else at some period. It's important to be honest and open to your employees and to be correct in what you are doing and how you are doing. And in that case, people will support you. But again, I want to say that in big banks, this is a problem because you have to run the business at the same time, transforming it in something new. And you need at the same time your old team doing things in the meanwhile transforming. And this is not easy sometimes. So basically it's an ongoing learning process while still keeping the old processes going on. In maib, we usually say that we want maib to fly, not to run quicker. That's true. Mr. Kurdiani, are there any technological risks associated with digital transformation? Especially, so this is probably one of the reasons why the legacy of financial institutions is that they are so rigid, they don't change easily. Is this associated to technological risks as well? Mention two which come to my mind. One is human-driven, and the second one is basically more technological. Human-driven is basically the willingness to do things very quickly and at the same time collect lots of technological debt, as it is called. Meaning that frequently we want to transform ourselves, digitalize processes, and then we do things incorrectly or not in the most stable way architecturally, and we never come back to the things because then we do again new things and new things and new things, and that is collecting itself. And very frequently companies are getting stuck afterwards exactly because of this, and frequently it is called legacy. Why? Because we have these legacy systems which back several years ago maybe were built architecturally not in the best way, or we didn't come back to the topics on time, so they rolled over, and now it's difficult to change. So I think the biggest thing is to be very careful in terms of thinking how to do it properly, at least understanding that we are not doing it properly now, but then being diligent and disciplined to come back to this topic. And the second thing is, this was technical comment, and the second thing, more human, is, very frequently we tend to create processes, products, absolutely from our own understanding, not understanding the customer. And I'm not saying now something very popular, I'm saying something very concrete out of my daily experience. That if we think that we are smarter or more experienced than the customer, knowing exactly what the customer wants, then we are failing. And I have seen this frequently, and in technology-driven processes, this is a disaster because basically you would spend lots of your time, lots of money in terms of labor cost on developing something, then launching it to the market, and then this something being not needed at all, not used by the customers. And here, what we would save that basically is, on one hand, the incremental implementation, so-called MVP approach,
And before that, understanding the customer journeys, customer insights very, very properly and carefully. And you know, technology is very close in digital world, is very close to these things, because these things are driving the products creation process. So let's call it, there is also a methodology of well-known design thinking process, right? So all this helps you to create proper technologies. And if the technologies are not properly created, they become obsolete from the first day. So I think these two mistakes and risks are at hand. And I have felt it on my own self, on the processes which we launched based on Space Platform, which I was presenting. So this is reality, and we have to be aware of it. For sure. And we come again to people, but just on the other side, that's about customers. Mr. Tani, if you want to add anything else to the thoughts of Mr. Curteanu, please do so. I just will add, because it was said absolutely on point, just a little bit to add that usually we like this theory that start having the end in mind. Unfortunately, on technological side, when you have a big bank with a big legacy, this is impossible, because start was done long before, and now you have only this end, and you should somehow develop with it. And I agree that at some point of time, even you are doing now very fast something in an agile way, just because you need the time to market to be in 1 month, later you have to come back. Otherwise, when your base of clients will increase, it will be much harder to come back and to correct things. So on technological side, fully agree that this not any time you can do the best you can do. Sometimes you have a very difficult solutions or decisions, just in order you have to go further and develop. On human side, yes, clients, in fact, when almost every company now is telling us that they are customer-centric. Customer-centric doesn't mean at all that you love your clients and you care about them. It means that you understand what they want, and not any times you will be the cheapest bank because you are customer-centric, not the nicest in your marketing campaign and so on. Customer-centric means that you for sure understand customer journey, and you accept that your developers maybe are not right at some point, and they should change. And we understood in maib that we had several services in our mobile application, and at some point we were very angry. Why people are not using them? Because we didn't know about them, and because maybe they were not necessary, but we used resources in order to develop, and we were sure that this is nice, you can use it. And now, of course, we are not doing it in an ideal way, because it's impossible to be the best, but a lot of efforts our team is placing now on understanding customers. Even when making an audit of our application, we are talking to our customers in order to see how they are doing that, what they love to do. For example, today I had a meeting with customers. I love to do that once per month. And at this meeting, I had only IT specialists, and they came very prepared from their companies. One had 7 points to discuss with us what we don't like in our app. And we put everything there because it was very funny. We thought about some of them, but not totally. And we understood that to understand your customer, probably this is the highest level of what you can do, because otherwise you will be very good in your eyes, but customers will not accept your products and services and what you propose. And fully agree with my colleague that understanding customer needs in fact means that you are customer-centric and you can put in life what they want. But again, there is a small risk here. In my portfolio of clients, we have people which maybe are very happy, for example, with our old internet banking. But this doesn't mean that our internet banking is the best, and we know that. So it's important when you realize what your customer wants to be sure that you are looking forward several
at least steps. Otherwise, you risk to create something which is very actual for a database of clients which is today in your portfolio, but not further upcoming or maybe people which are outside. So a big challenge for you, and I guess it's a challenge that you have to discuss on a daily basis. Let's move a little bit on the worldwide map, and actually, Mr. Cordeani, if you could share your thoughts on comparing the regional market to the worldwide financial market. Specifically, if you could share a little bit your views on the financial banks in your country compared to the financial banks that you can find on the global market. Yes. So, firstly, I'll try to give you several perspectives. We, in our region, and Moldova and Georgia are representing the same region, we have a division of banks, right? Banks like maib or TBC, which are big, which are representing massive stake of banking market of its own country, and which are on a very active phase of development in all terms, in commercial terms, in digital terms, and then many other directions. And then we have the smaller banks which are not that active, or they are not able to be that active. Now, so let's call local champions. If you take these local champions, and I know many banks in our region, I know banks, I worked myself in several countries. I worked in Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan, now Uzbekistan, Georgia. I know maib from Georgia very well. There is a term in business or economics which is catch-up effect. So, which is you are catching up with modern trends much quicker than the worldwide bigger established institutions, because you are just catching up. You are buying, for instance, the newest ATM rather than the ATM on average in European streets. This gives you the possibility to have best-in-class softwares, technological platforms, and then automatically this comes with knowledge and technical assistance, and it develops you massively. So these local champions very frequently, from my observations, are better than the average financial institution in many countries, in many European countries. I spent many years at UniCredit Group, and I should say that in UniCredit there were local champions too, but there were many other institutions which were absolutely not strong, and they were not able to resist to their local competitors. But if you take their local champions too, I think they're, for instance, I don't know, Revolut, right? I mean, it is definitely a European champion for digital banking. The way they approach things. For instance, Kaspi, right? In Kazakhstan, I don't know how much you know the case, but what Kaspi did is creating a super app going from the bank towards the super app, not the other way around, like WeChat, creating a super app and then integrating financial services. And so on and so on. So I think we should look at those good examples. We should not look at the banking industry. We should look in a broader sense. Klarna is not a bank. Yes, maybe in some countries they are starting now to get the banking license just because of local funding, but they are a buy now, pay later business. They are a payment business. This is how they position themselves. Or other businesses, it doesn't have to be in financial services. And there are many which we should look at and understand how they do business. For instance, I don't know if you have in Moldova the food delivery app Glovo, right? We have it massively in Georgia. Yeah, Spanish business. I mean, question, what can a bank learn from Glovo? I mean, for instance, service delivery time and the experience how we control your delivery, right? I mean, do we allow our customers to track their loan application? For instance, I'm sure maib has SME business too, and SME customers always complain about, when will I get my answer? Why don't we let them track the process that now your answer is on this level, and in 2 days you will for sure get the answer, meaning communicating the service level. So all this gives you the insights, and what the bankers in our region should do is basically they should open up their minds not only
to the average banking industry, but to all these innovative companies and try to replicate them into their daily practice. And just to finish, I don't think we are, our region and champions from our regions are anyhow less than the average bank in Germany, for instance. I'm sure we are better. The way we do things, the way we create things, and the way, the speed we develop ourselves with. For sure, I think we definitely, in some ways, are more disruptive than some other countries or global banks that you can find everywhere. It also comes from the size. It also comes from the courage and from the market itself. Since you mentioned about inspiring from other entities, maybe you could share a little bit your thoughts on fintech, fintech startups, and how should the financial institutions collaborate with fintechs? Should they, grow them within their teams? Should they acquire them? Is there, a successful story or a successful path that you could choose? I think this question has been on the table for last, many years. Yeah, for sure. Initially, we were answering on these questions that we should compete. Then suddenly it became trendy to answer this question that we should cooperate, or how is it, compete, or somehow cooperate and compete together, and all this kind of stuff. I think fintechs are just companies which do take our market shares, but we should look at everything in terms of opportunistic way. For instance, now there is a big discussion about embedded finance, right? Embedded finance is what? That somebody is doing front-end experience better than you are, and why don't you stick your product to that platform, and those guys will sell your loan, for instance, through their own platform. Previous approach was that the banks would create their own platforms in a terrible way, like massively terrible way, thinking that they would compete with, Glovo. But why don't we provide Glovo with our own product, and Glovo will be selling it? We know from FMCG sector concept white labeling, right? This is exactly white labeling of banking services. So I think it's not anymore about cooperating with fintechs or competing with fintechs. This is an industry. They are in our industry. We have in our industry supermarket chains. We have in our industry postal services, which are also delivering banking and financial services. So this is not anymore the exclusive vertical of banks. That's why, this term doesn't exist anymore. I think we should just try to be opportunistic and understand how we can embed our products. And these are like really products. These are not banking services. We have several products on our menu. How to embed these products into the market where fintechs and other players are present. That's great. We've observed a little bit maib's experience, but maybe Mr. Tan can share future views on that. I will add a little bit. For sure, the worst case scenario is when you ignore the existence of fintech and you believe that they will die very soon because they will not resist and so on. That's why I fully agree with my colleague from TBC that now is the era when you look at them also as companies which they exist, they work with you, and of course collaboration and cooperation probably is the best we can do. It's important to understand where you are better and what you can do for your clients. Even now it's very actual now that we are speaking about ecosystems and around some services or products, and you think about this seamless experience in them where banking products are embedded and you even don't feel how you use them. That's why, yes, the answer for sure, even for us here in Moldova, is that we cooperate with fintechs. We even were partners for several hackathons where we are looking for new companies, new startups which were interesting for us, and we can work with them. This is a reality, and we consider it already normal. Yeah,
We've seen that. That's why I wanted to mention. So we see maib present in a lot of hackathons. This already shows a lot of openness to either to collaborate or even to share your experience. Doesn't matter if that fintech will work directly with you, or maybe they can develop their own product, and it can be a really good cooperation in the future. We even selected several companies which are working now more closer with us. We are exchanging somehow experience and competences we have. We continue to do that because, of course, it's important when you select somebody to work with, it's important to share the same values and views. Otherwise, it will be very difficult. That's why, yes, we selected several. And now I can't say that we have an increasingly of interest now and how it's developing, but anyway, it exists. And I think it will continue because we like to invest in new developing companies, invest in efforts. And I think this will continue because you know, a lot of nice and interesting ideas you find when you speak with new startups you find in Moldova. Our digital team is have enough courage to work with them and to test what we can do together. Thank you. Thank you for sharing your experience. And it would be interesting to also see one of the biggest trends for financial institutions that you see right now, and that would definitely change the future of financial services the way we have them now. Is there one you could share? Interesting, interesting point. I will say what I feel. Maybe here a lot of views can be, but it looks like that in the near future, several things probably will become important. First of all, I think that loans as we are accustomed to see will not be the most important priority in the balance sheet of the banks, because payments will start to prevail and all payment instruments you have, because people will start to look for their banks where they have the best experience in making payments, in moving money. Probably this will differentiate a lot of the banks and will change the structure, how they are doing their business. Why this is important, I think that even Nika said, and now a lot of companies competing and disrupting banks, they are not coming on providing loans. They are coming with buy now and pay later. And this is a different story. This is more about payments than about providing loans. In this regard, probably, I suppose that will change a lot how we are doing banking, because now a lot of institutions are still speaking about how their branch is looking like, what they have inside, what kind of operational model is there, and so on. But probably in some near future, we will not already look at our branches as absolutely necessary presence, because branches will remain, I suppose, more for services which you can do online, or more for representation, that you see banks there. And also, I suppose that it will be very difficult already to speak about some locally embedded only bank, because we will be more internationalized. For example, now we are speaking about our diaspora, which lives abroad, and maybe they are not coming to Moldova, but what kind of services we can have for them. So we are disconnecting from a physical presence, starting speaking about presence online somewhere. And the same probably will be actual for employees, because if you need some special experience, expertise and knowledge which is not available on your market, it doesn't mean you should look for a person and invite them to live in Moldova, because you can afford already without physical presence to work with that person and to bring experience for your customers. I don't want to say that this is
Absolutely, the whole list of priorities, but probably these are the most important. And I would add one more. Again, I want to share the same idea as I started today, that banks already will not compete only with the banks. Barriers between industries probably will disappear, and we will start to look around, because we will be disrupted on our services, and we should do something else in order to compete probably on other markets. That's why it's funny to see already Sport Bank, for example, in what business they are, and so on. This is what I think now. Yeah, this is just the start, I guess. So digital presence, it's going to be first, transformation of loans for sure, and generally banks competing with non-banks and different types of institutions. Mr. Kurdiani, one trend in financial services that you see, or in your view, would definitely change or boost some changes in digitalization? I would totally agree with what just was said by Alona. I would just add one more, which in my opinion is very important and frequently missed, is the brand experience trend coming into banking industry also. What do I mean in that? So the banks frequently do not look at them as a brand. So if we think about Nike, Adidas, Starbucks, I don't know, Apple, of course, all those brands, every time we mention those names, we have an emotional touch with those. For instance, I personally prefer Nike to Adidas. I don't know why, maybe because I have some certain, I don't know, memories and emotional kind of touches with that brand. Or Starbucks, right? When I walk around the streets with the Starbucks cup. Now, how do we bring the same concept into banking? And this is very, very interesting and important thing. And I see more and more banks using that concept. So how do I create a brand which is a experience, emotional experience, a love mark for the customer, which I call brand experience. For instance, we some time ago in the bank joined the customer experience and branding departments. And now it is called brand experience, because marketing is frequently overstating what the brand can deliver in terms of customer experience. And then the customer experience unit knows exactly the customer pain points. So if you bring these two things together, maybe marketing will clearly understand the potential communication gap with the reality which we create. By this, I'm coming to the concept of which is mostly in consumer goods industry. And this is the trend that comes into banking, which is understanding the customer pain points, understanding the customer's real needs, customer journeys. For instance, again, taking the concept of design thinking, right? The first stage of design thinking process is the empathy process. And the empathy process is based on, you can use many methodologies, but one of them is asking several times the question why. So why the customer needs something, right? Then if the customer answers, then why, and 5 times why, and then you come to the real reason why the customer really needs your payment instrument. And you know, so all these consumer goods industry specific trends which are there on the market are coming into banking. And those banks which will be quicker, or let's say leading ones to implement and change the mind to that industry, in my opinion, will win. So, and this is, in my opinion, a massive trend which is not visible for everybody. And I would underline that one. Thank you. Thank you so much. And you both talked a lot about human capital. And I want to go to tech human capital. We already see how financial institutions are fighting with IT companies for tech talent. It's not a question, I guess, it's just a statement to stay there. In Moldova, only about 1% of our population is actually engaged
in ICT industry, which is probably lower than European countries where we have up to 4% of the population engaged. How do you see things working for financial institutions? Should you outsource some of the services, or are there any tech skills which you have to have them on the team, like 100%? Otherwise, it would be more and more complicated. I think this challenge is everywhere. We have the same challenge in Georgia. I mean, big names like EPAM and others taking on the talent from the companies, and then renting this labor force, let's say, back to you. This is a common thing, right? I think we are not anyhow positioned better to compete with them. Yes, there are some minuses of the infrastructure, how people work in the ICT or those outsourcing companies, because they lack engagement, team spirit, all this kind, because we have some people coming back, and this is what they said that they lack there. However, this is not massive, so I cannot say that because of this, those functions will not work. They work, and this is a problem. Now, what we should do is we should act as those companies, and we should, if the company size allows, we should establish our own internal IT hubs. For instance, in TBC, I showed today on the presentation, we are massive in terms of the group size. In Georgia, I don't even remember how many companies we have. And all of them are technology-driven companies. And all of them need IT guys. So what we are thinking now about is creating the IT hubs our own self, having our IT hubs elsewhere. We have an office in Ukraine. We are thinking of setting up an office in Uzbekistan. Of course, we have lots of IT talent in Georgia. And then when you come to this point, I mean, you manage to create diversity of projects for IT staff, because one of the biggest insights for those who left is that they will be able to work on various projects, not always on the same loan module or deposit module or whatever banking module in the core banking system. So if you create this diversity, if your group size allows, then you should be open to think like those companies and to create the infrastructure within your own self, which is comparable. But again, this is a massive trend. I think we are in any case one step behind, and it will be very difficult to compete. But this is the way we think at this point. Thank you. Ms. Stratan, how do you see things? Should you outsource some of the digital services, or should you get into that fight for tech skills and tech specialists? In fact, listening what my colleague is telling, we are step back from those, from them still, because we started our journey more intensively last year and a half. That's why we are still at the beginning, and now, yes, we have a lot of services outsourced now. And this is normal for this point of time, because a lot of our applications, the software we are using, they have support from outside, and we use those resources in order to develop what we need for internal needs. However, now we are started to investing a lot in our internal resources. We will not go probably for covering all internal needs with people from inside. I think that this is, of course, not cheap, but on the second part, maybe it's not the most safe, because these people, when they are closed in your company, could be also closed-minded. That's why we are looking for having a strong team inside. As I said from the beginning, we are going now through an agile transformation. Why? Because it's impossible to take from the market very well people, very well prepared, bring them in the team and take them through whole bureaucracy you have. So it's better to create for them an experience where they can develop, they can see the result of their work, see how it develops. And these people need motivation, because they want to see how things is happening, and also they want to learn.
they want to develop. That's why now we think for sure that we will have a strong IT team inside, covering critical parts of our business, and in order to ensure sustainability and development, which is minimum required. But we will work also with external providers of services on specific softwares and tasks. You also mentioned a little bit about the skills you need to go towards digital transformation. The people with views, with some ideas. Is there any tech skills for sure? Is there anything else you would add to that list of skills? They should be, of course, open enough to understand things, because sometimes if you talk to a product owner, he can see one way of doing things, but if you have a good partner on IT side, he can suggest you the best way to do that. So it's important to have people open enough to suggest, to help the team, to be a good team player. This is important, because otherwise your team also need to work somehow together, and also to be with the same values and culture, embracing what we are doing inside. Usually this is not a problem. It's important to have good skills and to understand how you use them, because if you bring people inside and they are strong enough, but you don't know exactly how to use these resources, probably you will lose them, because they will become not interesting in what you are doing. Probably this one. Mr. Kurdiani, could you answer one of the final questions? When and why did your company decide that you need digital transformation? Mr. Tan already mentioned about maib. It was a year and a half ago, and we will go back on to why question. For us, it started back in 2012-13, when we understood that we need to invest a lot of energy, money, time, efforts in the digital channels. First being mobile banking channel. Internet banking was there through kind of all the instruments from late 2000s, but mobile banking was a new thing back then. And this is where we implemented so-called multi-channel approach or /omni-channel approach in a way. So I would say this was the start, like massive start, 2013, and ever since, of course, it accelerated, and then here we are. We launched a bank from Georgia to Uzbekistan, fully digital. For instance, there was one nice fact. That we launched the banking operations, like commercial operations of the app during COVID. And we arrived to Tashkent when it was restricted to walk on the streets. So we were sitting in the conference room of Hyatt Hotel, and the IT team literally launched it from there. So we didn't even have an office. So, when you come to these kind of topics, digitalization is a grand thing, and again, you have to start it, and then many ideas come, and then your readiness to do things will also come. For us, it started in 2013. Thank you. And Mr. Tan, why is the question? I will go a little bit back. Okay. Because maib didn't started only 1.5 years ago, 1 year. It was, as Nika said, somehow triggered to be faster after COVID. But in fact, maib from the very beginning, if I remember, was through champions who started to have its own mobile application. A long time ago, they had already internet banking, and they were pretty good in that, but considering the period existed at that time and needs of a market. However, last trends happening in the world, not only in Moldova, related to COVID and this without physical presence services on, triggered a lot development of digital. And
maib started long time ago, but more intensively it was during COVID. Why? When you understand that maybe in the morning you will wake up and you will not exist, this starts to create the urgency that you need to change. And maib wants to remain for a long time with its customers, covering their needs. And needs, our clients are changing. They want digital experience. And considering that we want this, you have to transform. Otherwise, you will be like companies which do not exist anymore, like Kodak. In one morning, you will not exist. And this urgency of change arrived very strong in the understanding of our team, because nobody in maib, if you ask them why you want to change, because they said, because if not, we will not exist, and we want to exist. And it's very important that for a small bank, without a big database of clients, maybe this is easier. You decide tomorrow, you transform, nobody will understand very well how you're doing that, but tomorrow probably you will grow and so on. But when you are the biggest bank in the market, when you are the leader, in fact, and you start to transform, you need to do that, because otherwise you will lose your best clients and you will remain with something which maybe will not be actual in several years. So why? Because this is actual, this is where we are going, and we should embrace this change in order to exist. Thank you. I guess this is the statement that we are finalizing this panel. Thank you for being with us. It was the panel of digitalization of financial institutions. I want to bring a round of applause together with you for our panelists, Ms. Tratan and Mr. Kurdiani, for all the great work that you are guys doing. Thank you. Thank you. And please stay with us for the next upcoming discussions, and not only here, but also somewhere here drinking a coffee. Thank you. Mulțumim mult și desigur aplauze pentru Marina Bzovi. Thank you very much. Iar noi, dragilor, continuăm și aș vrea să vă invit aici în scenă pe domnii Anatol Poiată și Vitalie Orsachi, ambii fiind experți în data science, și ne vor demonstra cum inteligența artificială poate ajuta cu prezicerea valorii bunurilor imobile și autoturisme pentru creditare. Vă rog mult, o rând de aplauze, vă spunem bună ziua! Bună ziua! Sper prezentarea noastră să fie scurtă, toți deja au obosit. Scurtă, dar consistentă. Venim cu exemple concrete și cu un produs concret, care se numește Digital Solution in Estimating the Market Value of Real Estate and Cars. Deci un produs care este destinat pentru evaluarea bunurilor imobile și automobililor. Ce de fapt vă ciocniți voi în sectorul bancar practic în fiecare zi. Cei care sunt la riscuri știu cât de important este să aibă o evaluare a imobilului sau automobilului, și vom merge. Okay. De ce să evaluăm și cum să evaluăm? Deci, cred că mai mulți s-au ciocnit cu ideea evaluării automobililor și a imobililor pentru acordarea creditelor. Și știți că acest proces durează de obicei foarte mult. O evaluare a unui imobil poate dura de la o zi până la 3, imobilul tot, să zicem, o zi. Evaluarea este făcută de evaluatori certificați, conform legii, dar se implică și factorul subiectiv foarte des. Personal am văzut mai multe evaluări unde se făceau comparații de prețuri la decizia evaluatorului, deci el compara obiectele și subiectele așa cum credea el de cuvință. Noi ne-am pus scopul să automatizăm acest proces, să obținem practic instantaneu evaluarea bunului cu o înaltă acuratețe. Să avem și o depreciere a bunurilor pe parcursul următorilor 4-5 ani.
Și ce ține de automobile, avem și cazuri când unele modele nu sunt prezente pe piața Moldovei, dar aveți nevoie să le evaluați și atunci acest produs va veni în ajutor. Echipa este mică, 3 persoane, 2 experți în data science și machine learning și un developer. Noi ne-am condus de metodologie CRISP-DM, deci Cross Industry Standard Process for Data Mining. Deci este un standard recomandat în elaborarea produselor de data science și machine learning. După cum vedeți, este un proces iterativ care implică, sunt 6 etape, cu întoarcerea de la business. Începe cu înțelegerea business-ului cu problema și merge până apoi la culegerea datelor, procesarea datelor, construirea modelelor, evaluarea și, în sfârșit, deployment de model. Noi am trecut toate aceste etape și ne vom opri pe scurt. Deci business understanding, înțelegerea business-ului, cum am zis, a pornit de la faptul că trebuie să evaluăm un bun imobil sau un automobil. Ne-am condus de ideea și de principiul evaluării bunului prin cost comparativ, deci preț comparativ, nu pe cost, așa cum și recomandă toate metodologiile. Deci se analizează valoarea de piață, prețul, și se face comparația între obiecte și se propune evaluarea. Deci noi am determinat care vor fi metodele, metode de regresie și forecasting și am parcurs acest plan, l-am creat și l-am parcurs. Partea cea mai mare, partea leului ca în orice proces de data mining și data science, este clar că culegerea datelor. Noi am cules un set pentru automobile, un set de date din peste 3 milioane de înregistrări din 5 țări, Moldova, SUA, Germania, Polonia și Rusia. Pentru viitor ne propunem să extindem această geografie și includem Marea Britanie, România, Georgia, Turcia, ca să avem o geografie mai mare, ca să putem evalua mai multe modele și mai exacte. Avem 80 de branduri de mașini, 1040 de modele și am selectat 11 parametri care caracterizează și formează prețul. Deci 11 variabile independente care ne determină prețul. Toate aceste date au fost procesate și formate modele pentru imobile. Deci am avut date din Moldova, evident, ne-am limitat până când la Moldova, 31.000 de înregistrări avem, circa 31.000, prețurile de pe piața primară și secundară, deci obiecte noi date în exploatare și case vechi, și am selectat 12 parametri. După ce am selectat datele, evident le-am preprocesat, asta a fost partea cea mai grea. A trebuit să curățim datele, să introducem date noi, datele lipsă să fie completate, am exclus dublările, am identificat și am exclus anomaliile, outliers, datele au fost normalizate, au fost formatate, au fost selectate atributele. Deci totul s-a făcut conform standardelor de pregătire a datelor. După asta am trecut la însăși modelare, deci am separat într-un set de training și set de test. Am încercat diferite modele, vedeți că au fost 12 modele, am încercat diferite modele, începând de la regresii lineare, arbori decizionali, random forest, diferite algoritmi de bagging și boosting, deci de asamblare. După aceasta, toate modelele au fost evaluate și au fost selectate cele mai bune modele, atât pentru automobile cât și pentru imobile. Și pentru a alege modelele respective, cele mai bune modele, am folosit două metrici de bază, R pătrat, coeficientul de determinare, și mean absolute error, maib, ele fiind cele mai reprezentative și cele mai interpretative, să zicem așa, deci cele care ne descriu mai bine procesele și modelele. Ok.
Și aici avem datele cel finale, care cred că vă interesează pe toți. Deci, pentru automobile, am obținut un R pătrat de 0,96 și deja cred că știți că dacă este mai aproape de unitate, este un rezultat foarte bun. Cât mai aproape de unitate, cu atât mai bun. Minimum absolut error pentru automobile, noi am obținut circa 500 de euro. Deci, abaterea medie a prognozii față de valoarea reală este în medie 500 de euro, bun, într-o direcție sau alta. Ceea ce la prețul mediu automobilului de 9.216 euro este mediu 5,4%. Deci este o abatere, aș zice, foarte bună. Pentru imobile, rezultatele sunt puțin mai proaste. R pătrat este 0,88 și abaterea medie este de circa 5.000 de euro sau 8,4%. În mare parte se datorează tocmai acele geografii care spuneam. Deci când avem modelul de automobile, avem o bază mult mai completă și mai uniformă ca distribuție. Ceea ce ține de imobile, din păcate, anunțurile care se publică foarte des sunt pline de erori și de date lipsă, de anomalii și așa mai departe. Dar se lucrează la acest model de evaluarea caselor, a apartamentelor. Deja suntem la a treia versiune, cred că, a modelului. Adăugăm noi atribute, noi features și pare că ajungem la o valoare de R pătrat 0,92 și mai e sub 3000. Dacă o să reușim să introducem acele atribute și să extindem și baza puțin. Da, aici avem date exacte pe evaluare și pe acuratețe, pe automobile. Am adunat datele pe Moldova, vânzările din ultimul an pe o platformă online. Deci cele mai vândute automobile, să zicem așa, cele mai des publicate, este Mercedes E-Class, de exemplu. Noi am avut un set de 4658 de anunțuri de publicare, ceea ce prezintă circa 3,35% din numărul total de anunțuri. Media la toate aceste anunțuri, deci media pe toate anunțurile a fost automobilul din 2006, cu un parcurs de 220.000 de kilometri, cu motor de 2 și prețul mediu de 7.550. Modelul nostru a prezis un preț de 8.000 de euro, deci vedeți o eroare de 6%. Noi am făcut acest top de 15 modele, cele mai populare în vânzare. Și da, vedeți că variază de la 0,7% până la 13%, depinde foarte mult de modele, dar oricum ne încadrăm în cel 500 de euro per medie sau 5,4% de la prețul mediu. Ne pare un rezultat destul de ok. Cu apartamentele e o situație tot destul de bună. Deci noi am testat am creat modelul pe 21.774 de apartamente și le-am testat modelul pe 9.332 de apartamente. Deci, evident, nu s-au suprapus, au fost seturi aparte. Și dacă ne uităm, am separat, ca să fie clar, fondul vechi și fondul nou, sau cel secundar și cel primar. Vedeți care este suprafața medie a apartamentelor cu o cameră, 2, 3 până la 5, prețul mediu și care este eroarea noastră. Da, variază între 7,6 până la cel mai mare este 20 pentru apartament cu 5 odăi, fiindcă aceste apartamente cu 4-5 odăi de obicei sunt în case noi, foarte des sunt date incomplete, pot fi cu reparații, fără reparație, euro-reparații, design individual și așa mai departe. Deci problema e că diferă și foarte mult raioanele, regiunile Chișinăului noi le-am avut în vedere, le-am luat în calcul. La moment, modelul este valabil și testat pentru apartamente din Chișinău și Bălți. Deoarece din restul regiunilor nu avem date suficiente,
dar modelul va fi completat și, cum am zis, deja suntem la a treia versiune, care va fi mult mai completă și mai bună. Asta este ca blocuri principale ce prezintă însăși produsul. Deci avem datele sursă, avem modulul de extragere a datelor, păstrarea datelor primare, după care ele sunt procesate și păstrate într-o bază secundară sau date procesate. Pe baza lor se creează modele, se testează și ele sunt puse în funcțiune. Dictionaries este un dicționar în special pentru mașini. Avem un dicționar de modele de mașini, toate modelele produse în lume începând cu 1945. Ne-a ajutat foarte mult aceasta să completăm datele lipsă. Ok. Da, deci, după cum vedeți, deja avem produsul pentru automobile și apartamente. În plan avem aprecierea și evaluarea camioanelor sau tehnicii agricole, a caselor și a terenurilor agricole. Deci toate acestea sunt în plan și cred că vor fi curând realizate. Și astea sunt datele noastre de contact. Puteți solicita de la noi acces. Noi deja am implementat acest produs și este testat de un birou de credit, birou Viascop. Și ca să fiți siguri că este un produs vital și care lucrează, Vitalie vă va prezenta pe viu cum acționează. Deci se va conecta chiar acum online și va arăta cum asta are loc. Și în plus, deci, pe adresele corespunzătoare puteți expedia solicitare. Noi vă expediem înapoi link-ul pe un server de test. Deci puteți testa, evident, doar dacă sunteți client a biroului. Dacă nu sunteți client a biroului de istorie creditare Viascop, deci vă oferim un link pe server de test unde puteți, deci, practic, testa o careva perioadă modelul dat. Deci, cum s-a menționat, serviciul dat este implementat în cadrul biroului istorie creditare Viascop. De ce birou de istorie creditare? Aici sunt două momente de bază. Unu, în primul rând, în raportul de istorie creditare sunt careva parametri a bunurilor mobiliare și imobiliare ale solicitanților de credit. Și într-al doilea rând, unii clienți ai biroului deci au solicitat de la noi, de la birou, adică implementarea acestor servicii și noi deja, compania IC Technology, am implementat pentru birou modelul dat. Înainte de a trece cu exemplu practic să arăt cum lucrează acest serviciu în birou, aș dori foarte succint să arăt structura unui raport de istorie creditare, deci ca să vedeți elementele cheie când o să ajung la capitolul de imobile și automobile. Acesta e un exemplu, deci, după cât știți, raportul de istorie creditare conține deci, multe informații din registrele de stat ale deci, statului și partea finală, deci însăși istoria creditară, ce ține de credite, rata lunară, etc., etc., disciplina de muncă și alți parametri. Deci, prima parte, noi avem date din buletinul clientului, fotografie, semnătura lui originală. Avem în raport deci, toată documentația care este eliberată de către organele de stat, cu statutul acestor documente, valabil, pierdere, furt, expirat și așa mai departe. Avem locurile de muncă ale solicitantului, toate etapele, perioadele la ce companie a lucrat, da? Mai avem mai departe informații despre verificările care au fost efectuate pe parcursul la ultimele 3 luni. În plus, deci avem 36 din înregistrări, avem veniturile pe fiecare persoană fizică pentru ultimele 36 de luni. Ulterior, eu aici aș dori să atrag atenția, noi avem informație că persoana cu tare are un apartament strada Decibel 5, apartamentul 60, cu o suprafață de 75,9 metri pătrați, deci aceștia sunt unii dintre parametri și avem informații despre unitățile de transport. Deci sunt mai multe informații, dar pe noi ne interesează în special marca Lexus, modelul și deci anul fabricației. Aceștia sunt unii dintre parametrii care se folosesc pentru modelare.
Cum lucrează chestia dată în practică? Aceasta este interfața web-aplicația Biroului de Istorie Creditare și în partea de jos noi avem două module. Evaluează vehicule și evaluează apartamente. Deci cum lucrează chestia dată în ziua de azi? La moment, deci se introduce o formă, ea se completează cu parametrii de intrare. Deci parametrii de intrare prin rețea se expediază la server unde este modelul se aplică asupra acestor parametri și restituie deci, informația. Deci un mic exemplu, așa, Toyota. Deci este un API la care puteți avea acces și trimite parametri și primi răspunsul. Toyota Corolla, ca de exemplu, din 2006, de regulă aceste modele hatchback, distanța parcursă presupunem 150.000 de kilometri, tracțiunea front, e benzină, capacitatea motorului 1.6, cutie de transmisie manuală. Deci am testat care rezultate noi primim. Deci, vedeți, se primește așa, că la ziua de azi costul acestui automobil constituie 4.500 de euro. Modelul cum lucrează în general? În baza setului de date se elaborează modelul. Deci când intră parametrii de intrare, se aplică un model de regresie și se evaluează costul acestui model. După aceasta se creează o serie dinamică și se testează un set de metode de prognozare. Fiecare metodă este evaluată și pentru metoda cu eroarea cea mai mică, deci în baza ei se face prognoza următoare, pentru următorii ani. La sugestia clienților noștri am adăugat așa parametri ca deprecierea anuală și deprecierea cumulativă. Aceste informații sunt foarte utile, mai ales pentru companiile de leasing sau pentru cei care creditează în gaj cu bunuri. Da? Similar este modulul de evaluare a apartamentelor, iarăși se încarcă o formă, Chișinău, spre exemplu, Râșcani, suprafața totală 75 de metri, deci toți aceștia sunt parametri de intrare a modelului. 9 etaje, presupunem, deci casa e cu 9 etaje, apartamentul la etajul 5, deci dacă noi selectăm că e fondul primar, noi parametrii dați, nu e necesar să îi completăm 3 odăi și iarăși generăm calculul. Orientativ 83.000 de euro. Da? Deci vedeți, practic într-o secundă se obține prognoza, acuratețe destul de înaltă. Ce am dorit noi să menționăm? Dacă vorbim de număr de parametri, aici sunt 11-12 parametri. Dar dacă să revenim noi la structura raportului, vedeți că noi aici avem, spre exemplu, la automobile 2011, deci anul de producție, parametri avem marca și modelul. De fapt, când am început cu Anatol să elaborăm modele deci, pentru estimarea valorii automobilului, noi cu Anatol separat am început să elaborăm în bază la doar acești 3 parametri. Și doar în baza la acești 3 parametri noi avem deja modele construite cu o acuratețe de peste 90%. De ce noi acum avem inclus mai mulți parametri? De fapt, asta e solicitarea unui client de-a nostru care a spus că colegii, noi vrem ca modelul să lucreze după parametri cu tare, dar noi în spate avem mai multe posibilități, le putem face cu 3 parametri, cu 4 și așa mai departe. Și ideea de bază e următoarea. Deci, cum dorim noi să facem cu Anatol și cu colegii în următoarele 2-3 luni? Deci, acum, evaluarea automobilelor se face manual, adică trebuie de introdus parametri de intrare. Pentru automobile, automat primind de la Agenția de Guvernare Electronică informații despre Lexus, modelul și anul de producție, aici mai jos de automobil, noi dorim să spunem deodată evaluarea lui și prognoza pentru următorii ani.
Acest lucru e foarte important, mai ales pentru persoanele fizice și în special pentru agenții economici care au zeci de automobile în posesie, în proprietate. Deci, practic, într-o secundă se obține evaluarea pe fiecare automobil și evaluarea pe total pe bunurile deținute. Ceva similar dorim să facem și pentru apartamente, dar deja depinde de acuratețe. Fiindcă ceea ce a menționat Anatol, că noi dorim să facem modele pentru terenuri și așa mai departe, e ok, dar le vom pune în producție doar dacă acuratețea acestor modele va fi înaltă. Da? Dacă acuratețea e înaltă, deci produsul e bun și el poate fi vândut. În final, aș menționa că, în principiu, serviciul dat poate fi conectat cu orice alt sistem informațional care se folosește fie la bancă sau OCN sau altă întreprindere, e destul de simplu, este apoi dezvoltat, conexiunea se face într-o zi sau două, maximum, da? Cam asta e tot, vă mulțumim pentru atenție. Dacă aveți careva întrebări. V-am promis că va fi scurt, da. Așa cum modelul lucrează pe datele primare, așa cum ați menționat, și datele primare le acumulați de pe piața locală și externă, luând în considerare fluctuațiile de pe piață și prețurile care sunt în continuă modificare, mai ales pe piața imobiliară, cât de des sunt actualizate aceste date? Pentru că înțeleg că prelucrarea lor este un efort destul de mare. Dar rezultatul final depinde de datele care sunt inputul care este inițial în baza primară pusă. Și cât de des face actualizarea aceasta? Deci, actualizarea o facem pe piața Moldovei, facem o dată la 30 de zile și ținem cont și de data când a fost plasat anunțul și data când a fost făcut extrasă data. Deci asta tot este un parametru al sistemului. De fapt, este un script în Python care, fiind rulat, importă, preprocesează, aplică modelul, best model și prezintă rezultatul. Vă mulțumim. Mai sunt anumite întrebări? Modul în care dumneavoastră acumulați niște date, ele pot să vă permită nu doar analiza prețului, dar careva tendință, să spunem așa. Am văzut tendința pe cele mai întrebate, cele mai utilizate. Planificați alte tendințe, ceva indicatori, genul creșterea, deprecierea, nu știu, ceva pentru o analiză mai Noi globală. putem să planificăm foarte mult, dar vă dați seama că astea sunt eforturi. Deci dacă vine comandatarul, vine clientul, vine business-ul și zice că avem nevoie de așa parametri, noi suntem gata să ne includem. Vă dați seama că noi am lucrat mult la acest model și, bun, echipa este de 3 oameni, nu este chiar, zicem, mare. Idei sunt multe și, da, indicatorii de piață ne-am gândit la ei, în special la imobile. Și o să dezvoltăm această idee. În special dacă este cerere. Dacă clienții doresc, noi putem chestia asta să o realizăm. Da, știți că este indicatorul ăsta de preț de piață a imobilului. Toată Europa publică de obicei, toate țările europene publică price index indicator de parametri de imobile. Și nou tot ne era interesant să vedem cum evaluează prețul per metru pătrat în Republica Moldova față de cele europene. Ați menționat că trageți datele din mai multe țări despre automobile. Care este ponderea sau dacă aveți așa o pondere la alte țări, când pe noi ne interesează prețurile din Moldova, dar ați spus că aveți date din câteva țări. Da, vedeți că spre deosebire de imobil, prețurile la automobile sunt cât de cât stabile. Ele diferă clar că de la piață la piață, dar noi am introdus și calculăm niște coeficienți de corectare a prețurilor, de ajustare a prețurilor pentru diferite piețe. Și ele sunt calculate dinamic pentru fiecare piață, dar asta ne dă posibilitatea să avem mai multe date și chiar și pentru modele care nu sunt pe piața noastră, ceea ce spuneam. De exemplu, dacă un autoturism în Germania costă 5.000, al apreciați în Moldova ca 7.000, de exemplu. Luați în calcul cheltuielile de transport, de vamare și tot. Bun, vedeți că aici chestia nu e de algoritm, chestia e de date. Deci asta e o abordare absolut diferită, ca să fie clar. Deci ce ține de metoda algoritmică și metoda de machine learning se bazează pe date și extragem informații din date. Deci analizând 1.000.000 de înregistrări din SUA și 200.000 din Moldova, putem găsi careva cu un coeficient de corelație. Pentru diferite mașini poate fi diferit. Și atunci aplicăm acest coeficient pentru toate modelele sau un grup de modele. Și pentru fiecare piață se face ajustarea respectivă. În final ajungem la un set comun de date.
Trebuia să ne puneți pe noi primii să fim. Ați spus că trageți datele din diferite surse, inclusiv și la nivel internațional. Da. Sunt curioasă dacă, referitor la parcursul mașinilor, deseori pe internet parcursul este mult mai mic decât este de fapt. Dacă aveți integrări cu careva surse oficiale care ar arăta parcursul real al automobilului. Pentru Statele Unite, în principiu, este posibil, fiindcă având VIM-ul, poți obține datele. La noi, din păcate, nu avem acces, să nu știm cine poate să ne ofere. Bănuiesc că organele de stat ar putea sugera, deci în moment ce mașina trece de servire tehnică anuală, aceste date undeva sunt stocate, eu bănuiesc. Dacă ne dați sursa... Da, eu aș mai adăuga, dacă se poate. Deci scopul modelării a fost în estimarea corectă a prețului, da? A prețului automobilului. Este așa o chestiune în machine learning, se numește feature importance. Deci noi deja, în bază la câțiva parametri, făcând excepții la consumul de kilometri, putem foarte bine face prognoza acurateței prețului. Da? Ca sursă, noi, într-adevăr, acum nu avem, veridic, credibil, dar sarcina noastră constă în a prezice foarte bine prețul. Și chestia asta o putem face și fără acest parametru. Mai este, Vitali, chestia că noi am folosit, acolo am menționat, folosim excluderea anomaliilor. Deci dacă este o mașină de 20 de ani și are parcurs de 50.000 de kilometri, ea se exclude, fiindcă este o anomalie de fapt. Sau dacă este o mașină nouă cu 300.000 la bord, adică nu corespunde, s-a exclus. Bună, și eu o întrebare. A fost foarte interesant. Dacă aș spune ceva despre VIN, poate ați face o integrare cu dealerii oficiali din Moldova care în timpul deservirii automobililor noi pe parcursul termenului de garanție, în cartea de serviciu se înregistrează parcursul și poate ar fi ca o soluție pentru, hai să spunem, automobilele care vin pe cale oficială. 5-7 ani, care s-au cumpărat aici, s-au deservit la dealerii oficiali. Eu, de fapt, aveam o altă întrebare. Dacă ați luat cumva în calcul nivelele de echipare ale modelelor din cadrul unor și aceleași branduri, pentru că cunoaștem foarte bine că unul și același model din cadrul aceluiași brand poate să difere chiar și până la 100.000 de euro, dacă vorbim despre Porsche. Dacă vorbim chiar despre același Suzuki, unde cotiera la un automobil costă 500 de euro și poate fi inclus în dotări sau poate fi ales un model fără. Panorama de 1.500 de euro, dar care diferă prețurile dotărilor la fiecare marcă. Ați cercetat cumva? Da, am cercetat, avem și extrase aceste date, dar trebuie să includem o puțin alt algoritm de Natural Language Processing, deci de extragerea acestor parametri care sunt de obicei textuali și atunci trebuie să lucrăm puțin la algoritmi. Eu o să vă spun mai mult că și culoarea contează. Da, mașinile negre de obicei sunt mai scumpe. Dar noi culoare avem. Noi n-am inclus parametrul ăsta, fiindcă acest feature importance care a menționat Vitali ne-a arătat că ponderea culorii în preț, în exactitatea modelului nu este așa de mare. Și clar putem face un model cu 20 sau 30 de parametri, dar nu o să crească mult exactitatea. Știți, când avem prea mulți parametri, apare așa numită blestem a dimensiunilor. Deci atunci apare mult zgomot, în sens că datele sunt foarte dispersate, sunt foarte zgomotoase și atunci modelul începe să se comporte foarte prost. Este o problemă în machine learning ce ține de prea mulți parametri și atunci trebuie să ne limităm la un anumit număr de parametri care ne dă o exactitate mai bună. Dar ceea ce a spus dumneavoastră sunt mai multe excepții. De aceea și acurateța acestui model de estimarea prețului automobilului, deci acuratețe 95%, fiindcă oricum sunt un 5, un 7, un 10% care niciun model nu o să poată să-l Da, noi de obicei, când am făcut prima opțiune, primul model, dădeam prețul și dădeam marja de eroare. Deci dădeam nu exact prețul de 8.520 de euro, dar dădeam 8.000-9.000, să zicem. Și atunci, dar puteam ajusta, de exemplu, acest răspuns. Mă iertați, dar poate încercați cel puțin pentru automobile care au de până la 10 ani să includeți chiar modelul de plin, adică configurația. Da, RAV4 care are până la 20 de nivele de echipare acolo, da, și sunt total diferite ca prețuri, începând cu 24.000 până la 80 și ceva.
Și mă gândeam că asta poate ar fi Dumneavoastră, ca lucrător bancar, vă închipuiți să completați o formă de 30 de parametri pentru a obține evaluare? Nu, nici într-un caz. Dar modelul de plin, deci cu configurație, ar fi o soluție. Spre exemplu, Suzuki Vitara, GL sau ce au ei acolo, GL4, deci configurația de plină a modelului. Asta ar salva situația și ar fi mai aproape de adevăr, pentru că cu adevărat prețurile diferă foarte mult. Aveți dreptate, perfect. Dacă noi o să avem acces la așa informații, neapărat o să o includem. Aici e problema de altă natură, că având 12 parametri și o bază de date de, spre să spunem, 100.000 de înregistrări, foarte mult contează ca aceiași parametri să fie pentru toate variabile, toate 100.000 completate. Da? În momentul în care pentru 100.000 avem completate doar jumate sau mai puțin, deci și nu tot setul completat e deja problematic pentru noi. Dar o să ținem cont de propunerea noastră. Da, mersi. Dacă găsiți o bibliotecă foarte bună pentru modele... Asta e doar un început. Asta e un început și noi dorim deci, să facem chestia asta automatizat, cât mai rapid și fără implicarea resurselor umane. Mai sunt întrebări? Mulțumim mult speakerilor atunci. Mulțumim pentru acest panel care a generat atât de multe discuții. Și mulțumim vouă că v-ați activat atât de mult. Încă o dată, neapărat mulțumim și celor care au făcut posibil acest eveniment, și anume partenerii principali, Mastercard și maib, Gold sponsori, QOOBISS și DAAC Digital și, desigur, conferința este susținută de USAID și Guvernul Suediei în cadrul proiectului Tekwill și este organizată de Fintech Moldova. Dragilor, mulțumim tuturor speakerilor care au urcat pe această scenă și, desigur, s-au conectat cu noi online. O rând de aplauze vouă pentru că ați avut atâta energie și ați fost alături de noi până la finele acestui eveniment. Noi vă spunem până la următoarea dată, când ne vom întâlni, până la următorul eveniment, să aveți parte de o seară liniștită și un weekend minunat. Vă spunem la revedere și mulțumim pentru prezență! Lumea din jur se schimbă și tu ești în continuă mișcare. Deschizi drumuri noi, conectând oameni și idei. Te miști simplu și ușor, investind pasiune în tot ceea ce faci. Vrei să urci mai sus ca să vezi cât mai departe. Atât de simplu și ușor. Iar noi îți suntem aproape. Orice ai face, oriunde te-ai afla. maib, împreună la nivelul următor. Our world is changing. New technologies and digitalization push us to adapt our lives and our business. But are the online processes we offer our customers always easy and simple? QOOBISS makes it simple. We provide fully automated digital identity verification for fast clients onboarding. Using QOOBISS digital onboarding solution provides a great enrollment experience for your customers, reduces internal costs, prevents fraud, and meets regulatory compliance. QOOBISS. Innovation is bliss.